YouTube it to the That's how we get viewers. we are live. Nice. To stream check and everything check করতে থাকো. Yeah, looks good. No delays on Discord, so we're good. Yeah. Yeah, we're looking good. Look, Damn, whoever's gonna pick up the VOD is gonna see me shaking my head like an idiot. Start sharing the link, Mahin. ये stream में একটু কেউ দেখতে পারবা? খুঁজছি. Yeah, so I'm just gonna. I have to refresh my YouTube. Give me a sec. Yeah, আমিও বারবার রিফ্রেশ করতেই আছি বাট আসতেছে না. Yep, you are live. How many viewers do we have? 0. আমি share করতেছি দাদা। আমরা fashionably late as Bangladeshis, full 1 hour. An hour late is actually not bad, given like আমি বুঝলি এই জন্য একটু চিন্তা ভাবনা করে বললাম 12টা করি guys. 12টা করি, yeah. Our just লিংকটা গ্রুপে দিও. Okay. Gotta have a good time, boys. Have a good time. Good time and a long. Hopefully not too long. Yeah. And share in all the groups. I'm God, on it, brother. Warzone, Bangladesh, PC, Texas, Optics, Let the viewers come in, boys. IBD করেও পাঠাই দে, right? না আইবিডি করা লাগতো না. আরে কে আর আছে? কেউই অ্যাক্টিভ না. কেউই active না ভাই। আমাদের ওইটাই মেইন গ্রুপ MWC fam. কঠিন পরিস্থিতির লোগোটা দিবি না তো, Oh, thumbnailটা, but it's fine. আমি Yeah, it's not the end of the That's world. fine. I can add it right now. Yeah, thumbnail পরে add করা যাবে। So, Wasi তুই একটু mute wait, Wasi তো নাই। Never mind. Oh, good. If anyone's here, I was talking to our producer. Executive producer, might I add. Nobody does it better than him, Mr. Wasiwazu Zaman. Sunny. Alright, let's see. Viewer count টা দেখি। তারপর we can move on to intros, hopefully. Yeah. চুল মূল সব ঠিক করে আসছি এটার জন্য, দেখো না। 11 watching, guys. We have 11 viewers. Here. Oh my Welcome, viewers. Welcome to the first episode of Kothin Poristhiti. I would like to introduce my co-hosts. First of all, Tashfin Tashi Chaudhary, Auction Tournament Season 3 champion and current reigning Warzone champion, deliverer of hot takes as well. There he is. We have Mehmera Fokin, Yo. Auction Tournament Season... No, wait, you didn't win one. Never mind. Yes, sir. Warzone champion. Warzone champion and two-time CDBL champion. And, of course, also the unanimously agreed upon on this desk, the best player of BD COD for the last 10 years, maybe. Yeah. Mayor, fucking bow And- down. Oh, আমার কথা A বলতেছি. Khan Anaf Khan, carrying the Bangladeshi COD community on his back for the last 3 years, I might add. Along with that, Auction Tournament Season 3 champion. Warzone? No, we're not Warzone champion. You weren't a Warzone champion. Sorry, I'm getting these wrong. But two-time CDBL champion as well. My guy Yes, Anaf sir. Khan. Yes, And sir. me, myself, Hagopasa, Silver Surfer, can't really boast too many accolades, but two-time CDBL champion. Also, You can we are call it also Mickey Mouse two-time CDBL trophies. champion. Whatever, well, it's fine. Anyway, guys, I would like to welcome you to our show. Okay, before we start. So let's start off. ইশরাক ভাই লিখছে resurgence champion. Who's Resurgence champion? মানে so, not he Warzone didn't champion. like Warzone champion. He doesn't like that. He's a Fine, big map fine, I'll purist. take Shout it. out to Ishak bhai. So, guys, we had an exciting weekend, huh? Yeah. Yeah. Exciting weekend of matches. Not that exciting for me after because I lost the last game, but we'll get to that. So, what do you think about tournament proceedings so far? Let's go with Anna first. Yeah. This is your I second mean, time being the host, and now you're not right. a solo host anymore. So, how do you think it's been going so far? No, it's been
been going great. I mean, we've had a new influx of players into our CDL scene recently, so a lot of new faces this time. I think even apart from that, like having a bigger group of organizers means we can do stuff like this. We have a lot of exciting stuff planned for our viewers Yeah. for this episode as well. This helps with scheduling matches, streaming, everything. So I'm just really excited, and I think this time around, I wanted to say like আমি একটা captain naibar, so I can really focus in on stuff like this. So I think that's really lifted a weight off my shoulders. I'm really happy I get to kind of focus on organizing this time. But yeah, an exciting first weekend of matches. We're going a little slow, as expected, but I think Yeah, the I mean, tournament proceedings are gonna be kicked off like very soon. like it usually turns out like this, right, Jay? Tomorrow Right. group stage matches just turn out to pick up slow, and then they really get into it because people are Right. like they're not comfortable to start with until they get points on the board, and they're like, Yeah. did we scrim enough? Did we practice SND? Did we practice control? I think that's where everybody's at right now. But I think Right. once we get things flowing, I Yeah. like we have a few matches up and coming this weekend too. So For sure. yeah. Some marquee matchups, some key matchups to discuss later as well, so which I'm excited for. So let's start with some initial thoughts. We all watched the auction. I hope every viewer here did watch the auction. Do we have any initial thoughts The about how it ended up and what we're seeing on screen right now? These are all the teams and players. We're gonna have a power ranking section, but it was a so it was a very good auction, and a lot of really good teams were made. Of course, Ami Asi Kane as the villain, to give you guys the hot take. আমার টিমটা বেশ ভালো, একটাই কষ্ট লাগছে। আমাকে কেন You wanna get into some this, mistakes man? were made in the auction for sure. Yeah. All right. Just let your viewers know if they don't know that I wasn't worth 62K. I mean, maybe not this time, but if you were on my team, you'd be worth it. Oh, thank you, Ryan. Thank you. I'd make sure Never of it. mind. Yeah. Bolo? Let's hear your thoughts. How are you feeling? Where we at with everything? I mean, Or, for you now, know? First of we're- all, actually, I want to Poristhiti- add to that question. Give me, like, Sorry, I just sorry, want go to ahead. add to that question. How are you feeling as an organizer and as a captain? Like, tell me that separately. I know it's difficult to distinct. yeah, like, it's a as an difficult organizer, you try to be non-biased, but it's also your team, so you gotta Yeah. gotta find a right balance, like এটা করতে পারবো ওটা না করা বেটার, ওকে ফাইন টোকিও খেলবো প্যারা Yeah. নাই। ও আমি এটা ফিউচার বলতেছি উইথ ননজি। Oh, so Very with likely Nonzi, Tokyo. okay. Nonzi's jumping in the air with that. Shout out. Well, we do. shot I from guess. you. I guess we just kicked off into the drama, Ryan. Huh? We had some drama over But the. yeah, Yeah, we can actually talk about it. We had some drama over the last week. Not the about- weekend, but the last week. Yeah. Yeah. Yeah, before matches actually kicked off, and like things got heated, and well, we responded poorly on some parts, and we were dealt a bad hand as well as organizers. But Right. hopefully, we've come to a happy medium for the current tournament with Yeah. how things are. If you guys don't know, if the captains agree on a certain server, like both captains participating in a match, if they agree on a certain server, we as organizers have no reason to say no to that. yeah. So if So that's the best compromise we could have come up with. Yeah. So For like now, when so, I face yeah. Nonzi's team, like he can decide to he can ask for a Tokyo server, and আমি agree করবো, so আমাদের match Tokyo server guaranteed খেলা হবে। Yeah, like I have a match tomorrow against his team as well, and we talked about it. But since like Asif is gonna be playing the whole match and তাহলে he'd তো- be on 400 in Tokyo, we decided to keep it at EU. So I think this is the best way to go about it. Like have a collaborative effort between the captains and just Yeah. keep it amicable. To add to the overall nuance of things, আমরা কিন্তু always চেষ্টা করব to actually make sure that everyone gets a very good experience. That's what we are all about. আমরা চাই যে কমিউনিটিটা গ্রো করা হোক, not like to just players that are living in NA. And that's why we want to kind of serve the whole community and make sure that we host a tournament that's actually fair and very well taken by
every Bangladeshi that's playing from wherever in the world. Yeah. Right, and I Yeah, think I was just gonna jump on this and say, like, as organizers, or as kind of some might say the lead organizer, I think I have to definitely shoulder some of the blame here. I think I failed to really understand the player pool this time, and really take into consideration যে Bangladesh থেকে actually কয়টা player খেলতেছে, right? And how many talented players are playing from Bangladesh. I think over the past couple of years, যেহেতু scenes একটু divided ছিল, it was very difficult for us to find or even attempt to find a quote unquote middle ground, right? So I think first of all, thank you to the Bangladeshi players that decided to step up the way you did, even though we might have a difference in opinion in exactly how they did it, but still, the problems have been heard, and I think moving forward, আমরা internally discussed যেটা করছি, we've all decided যে moving forward, we're going to try and put a better effort into identifying more of a neutral host, or a server that everybody can participate on. So I just want to just put yeah. myself on the spot, and just say that I should shoulder a big part of the blame here, just because of my lack of understanding of the player pool. So moving Yeah, forward, এটা হবে না. And I as think it is someone a who, very like that, nuanced. yeah, না, sorry, সরি go ahead. সরি টু কাট ইউ অফ again, but like তোমার শিহাব ভাই আর ইশাক ভাইয়ের সাথে কালকে কথা বলতেছিলাম, and both of them Mm, were like, they took part in the Warzone tournament, like the Asia League thing, and both mm. of them were telling me how it doesn't seem like অন্য কোনো দেশে এরকম they have like a split community throughout continents, right? Yeah. And But it's I it's think it's, it's very unique and difficult to actually navigate, but like we're doing it, we're doing our best, and I right. think এটার আরেকটা বড় রিজন হচ্ছে যে বাংলাদেশের এমনি কমিউনিটিটা ছোট। তুমি ইফ ইউ টেক আ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া পাকিস্তান আই গেস লাইক অর ইভেন অন্য অন্য যে দেশগুলা, তাদের হয়তো প্লেয়ার Mhm. বেস গুলা আরো অনেক বড়, আরো অনেক বেশি, টু দ্য পয়েন্ট ওয়ের ওই দেশ থেকে লাইক টিমগুলো উঠে আসছে, এন্ড দেন people from India who are going to NA, I don't think they're participating in South Asian tournaments like that. So Yeah. I guess আমাদের যেহেতু কমিউনিটিটা একটু ছোট, we can actually do these events for the whole আর কি player pool think that plays more in than even Bangladesh. can, I think it's we have to actually make sure Yeah, everybody's Yeah. playing together, the exactly. community is thriving, because there was a point when it was dead. Like we can all think back to last year, MW2 তে কোনো টুর্নামেন্ট হইতো না, গেমটা বাজে ছিল দেখে মানুষ আরোই কম খেলতো, and Yeah. it was just difficult, it was a difficult situation. ওইটা নিয়ে চিন্তা করে দেখলে আমার আমার একটা থট হচ্ছে যে উই ডোন্ট রিয়েলি নো আর কোনো বাংলাদেশি গ্রুপ আছে নাকি in any part of the world যারা কড খেলে, like let's Yeah, talk about like Shiab Bhai's group, for example. Like who yeah, would we have found them just imagined that out of there is nowhere. like Yeah, another group of like 20 or so COD players যারা like North America they খেলতেছে, and I'm sure we'll get into this discussion with our featured guest tonight later on. um but shout that was a outs. surprise. I'm curious to see, আমরা এরকম through our exploits আমরা এরকম আরো কোনো গ্রুপ আইডেন্টিফাই করতে পারি নাকি। And I think going back to the COD Asia League thing, I think like যারা ধরো শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, I think those are the three participating countries apart from Bangladesh, right? ওরা এত এফর্ট দেয় কিনা to actually try and identify ওদের বিদেশি কোনো প্লেয়ার আছে কিনা, because that's just like no like this is not coming from a negative point, but there are a lot of Indians in America and Canada, right? And I'm sure there has to be a COD community amongst them, Okay. but I don't know if there's a between them and like people in India that play COD. এটাই বললাম, এখন I কমিউনিটি think যদি তোমার 10,000 মানুষজন থাকে, ঠিক না, তখন তো আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এটা করা। আমাদের কমিউনিটিতে যদি তোমার আছে, আমরা বের করতে পারি কড, ওয়ারজোন টারজোন সবকিছু মিলে 100 জন খেলে, আমাদের জন্য হয়তো জিনিসটা করা একটু ইজিয়ার। Yeah, maybe like up to 200-300 at most, I would assume, right? ইয়া ওয়ারজোনে অনেক মানুষ খেলে তো, ওকে, সো বাঙালি অনেক খেলে, ওয়ারজোন but খেলে। তোমাকে একটা জিনিস just বলতে চাচ্ছিলাম। ইশফাক ভাইয়া লাইক কমেন্ট করছে যে লাইক ও যখন টুর্নামেন্ট হোস্ট করতো, লাইক অনেক টিমস রেজিস্টার করতো না ধরো সার্ভার দেখে। no, but like MW2 তে ইয়া সো মানে ও সিডিবিএল লাস্ট ইয়ার ট্রাই করছিল, নো ওয়ান রেজিস্টার্ড। তারপরে আবার মেনশন করছে হু ইন্ট্রোডিউস বিটিভি গাইজ টু ইউ গাইজ, আই ওয়ান্ডার কোয়েশ্চেন মার্ক। শাউট আউট টু Yeah, I mean, it was Ishak Bhai. ইশফাক ভাই। Shout Yeah, out to yeah. Ishak Bhai and CDBL, because like they do Yeah. great work Yeah, out there. Like Yeah, we have to get Ishak Bhai and as a guest one of these days for at sure. some point, yeah, for Yeah. sure. Yeah. ওইটা ডেফিনেটলি করা হবে, এন্ড তখন আর আই গেস আর একটু বলা হবে অ্যাবাউট, we all know that difference in opinions অনেক কিছু হতে পারে, but we all know who the grandfather of COD, Bangladeshi COD is,
and একটা মানুষই অলওয়েজ ট্রাই করে গেছে টু মেক শিওর দ্যাট এই কমিউনিটিটা গ্রো হোক। Yeah. এখন সময়ের কারণে অনেকজনে অনেক কিছু করতে পারে না দ্যাট দে হ্যাভ থট অফ, সো আই ফিল লাইক উই অ্যাজ দ্য নিউ অ্যাজ দ্য জেনারেশন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি has found so many people that play and are active right now, I think we can definitely create something special. Yeah. Hmm. And আমি একটা sneak peek দেই এখানে। I'm in talks with two senior members of our Bangladeshi COD community যারা আসলে maybe তোমরা আর ভিউয়ার্সরা কেউ এখনো চিনবে না, but these guys are অনেক আগের কালের player. They had a lot of hopes for Bangladeshi COD and its growth. But we have some exciting things planned. এটা আসলে আমার co-organizer, আমার co-podcast hostরাও জানে না। But there are people that are like এখন এখন মানে তারা ছোট আমাদের বয়সী ওর আরো ছোট বয়সী কলেজ লাইফে স্টুডেন্ট লাইফে কট খেলতো আর ওভাবে খেলতে পারতো না, ওরকম অপরচুনিটি ছিল না, বাট এখন there are couple of people that are in very advanced stages in their career that have reached out to me to plan some exciting things, so hopefully some sponsor officially sponsored events from a lot of cool things are in the works in the planning. So Shamne, I think and I think we had a good meeting, not a meeting, I think impromptu meeting bola jay, after a war zone issue was being discussed. I feel like I think you're edging us right now. You're just not gonna tell us what it is, no, but no, no. you're edging us I right won't. I now. won't. I won't tell us because I feel like I can't, with respect to the person uh, who is kind of taking charge and reached out to me personally, because he doesn't know how much he can do right now, but he has a vision. He has a vision to take this forward. Hello? Hello. Fase. Yo, wait. On a freeze হয়ে গেল হঠাৎ। Mic muted or something. What আমার audio cut off. Yeah. Well, we got very federal there, guys. Yeah, yeah. But Are yes, you back? Anas is back, I think. Yes, Yeah. Welcome I'm back. Sorry, I think anyways, we can move on. Basically, some exciting things in the works. A day. I'm excited to hear the inside scoop. But Yeah. to move on, we had some matches this weekend. Like, well, it moved into the weekday, but like we had three matches and they were actually quite exciting, and I'm happy to see that they were competitive to an extent. We didn't see a game 5 yet, but they were competitive games. So first of all, match number 1, we had a lot of viewers for that match actually, and I was very happy to see that. And match number 1 was AR Heavy led by NBK Yamin and versus Chord of Mages led by Atif Arham. And it ended 3-1 to AR Heavy. We have the stats up here, like the overall match stats. Guys, I want to start with Tashvin. What did you think about this game? তো আমার দুটো Wait, জিনিস first of মনে all, হয়। sorry to cut you off again. The man of the match for this was Captain NBK Yamin. We posted a graphic about that. Yes. And you can see why. I mean, 115 kills over 4 maps is absurd with a 1.3 KD to add. So, I mean, like, I guess that speaks for itself. Like, he was a walking two piece on the map, and we saw that. So, And I'll use that as anyway, a segue. আজকে যখন আমরা এক্সেল শিটটা করছিলাম, আমি রায়ানকে, while I was actually calculating the kills and all that, between the কি বলবো, sorry, between the two series that he's played, I was like, dude, that doesn't look real, and he's like, no, that is. So just to piggyback off of on that, this guy has been playing in মানে insane. আমরা এখন ও এনএতে ছিল, এনএ থেকে খেলছিল। আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে if AR Heavy can keep up this performance, because I love giving hot takes, but one thing that I cannot have a hot take on is this team, because going like moving forward through I did not rate them that much. I did not have them in my top 4, but এখন আমি খেলা দেখে I am মানে my opinions are very much humbled, and I'm like, টিম কোহিশন কেন এত ম্যাটার করে তোমরা এটা দেখে বুঝতে পারছো। and when we actually move on to the match, especially the last match that we saw, team cohesion actually আমাকে এনবিকে ইয়ামিনী টিমই সবচেয়ে এয়ার হেভি সবচেয়ে দেখাচ্ছে। মেরাবের টিম also very cohesive together, so it's I thought, Ryan, that মানে to kind of sum it up, I think they're going to be a front runner for the rest of the tournament, and I am very excited to not only see Yamin performing,
but Heavener has also, like impressed me. Sadaf Bhai, I know how he plays. Onek Jon, Atifet team, was my number one team moving into actually Hmm. the split Yeah, game that যেটাকে বলবো like দর্শনের পরে। like not to cut you off, but that's what I was gonna say. Like we were like কনভারসেশন this চালাই as দিন। this was a crazy first game, right? On paper, we thought that Asha Atifet team, the Toros Mage is super strong. We all screamed with them. We saw how good they were, হুম, right? Yeah. And হুম, yeah, I mean their team they had a majority of players playing from Bangladesh, and we were like, yeah, of course they can fight because we also screamed with them, right? Of course they can come up with a fight, but I don't know. I personally wasn't picking like AR Heavy to win this game because I thought it would be right, right. too difficult a test for them to do. And I think Anaf and Merab, of course, তোমাদেরও এটা বলো, because I feel like আমরা কেউই হঠাৎ করে ধরি নাই, because Atif did seem very, very, very strong on paper. Yeah. Yeah, Well, I'll let mine go first, তারপর আমি বলবো। well, a match, it was Manna and I, we were streaming this, so, during the stream, yeah, আমি তো বলতেছিলাম, like, I feel like Josh Mages will take this one. So, এরা huge Even surprise Atif. ছিল for AR Heavy when, মানে, that is Cindy. মানে, that 5-1 was the down, turning point. Yeah, 5-1 down, and they uh, won that map. Like, that, yeah. For any viewers who don't know, like map two, like Choros Mages, they were ahead by one map. They won the hard point, and right, they won the hard point, right? yeah, they won hardpoint Convincingly, 1. yeah, it was Yeah. a convincing, it was Not a No, no, it was a convincing close convincing. fought victory as game, well. but Like Yeah. it at was the a end they won it. it's a close fought game. Yeah, Yeah. yeah. But then they were also 5-1 up, and I thought like at that point Mahin and I, even you could probably hear it in the tone of our voices, we were just thinking like, yeah, this is done. Yeah. This is probably gonna be a 3-0. Mm. Then like they were 5-1 down AR heavy, and then they just came back and like Won it. it was, yeah, it went to a crazy round 11 as well. Yeah. We're gonna watch that actually, We don't and have the round 11. We have everything else. We don't have the we round have the important parts of the yeah, round yeah, 11. yeah. So, the Roll it. SND was definitely the game changer for the entire series for these Yeah, two it was. You teams. could see a momentum Yeah, shift. yeah. Because, Yeah. even Mm. after they lost the SND, they had a really good start on control. Chorus Mages. Yeah, But, things, lag outs, yeah, you can't avoid yeah. that. আমরা তো একটা free game খেলি সবাই, Yeah, yeah. সবাই আমরা free game So খেলি, lag so outs and এটা করতে করতে তোমার I believe it was 3-2 control for air heavy. Yeah, হুম, হুম। yeah. So মানে air heavy মানে any opportunity they get মানে they don't miss. yeah, yeah. They Right. were একটা lag pretty out, cutthroat. that first round যেখানে they both lagged out, they were like life difference একটু ভালোই ছিল and they were losing the round. But Yeah, air heavy they was lag losing out the for round. like a minute. They just took map control and everything. And Yeah. after that, মানে ওখান থেকে momentum that they just kept it and they kept on Yeah, I think we saw a defending their 9 round. streak from Sabah as well to Yeah. that map. And, Yeah. like you can actually show the Yeah. control Yeah, stats. control map Like 3. I think it was we had a 40 from Yamin and 37 and 29 from Sabah. Like from South this was a bang out of a map. Like even Yeah. including the I lag believe, outs, it was a bang out of a map. yeah, Heavenero So unfortunately আমরা 27 lag out 25. stats-টা দিতে পারি নাই। Yeah, আমরা lag out stats-টা দিতে পারি নাই, but Atif and Khaleksan, the two players that lagged out, they also started round one on a heater. I think Atif had streaks. I think Atif had like 12 kills I think both round of them one had before he lagged out. Yeah, no, one had and Khalek was close, I think, or something like that. Um, so it was, I mean, I guess we can talk about that a little bit, Ryan, and my fellow organizers. I think at that time, আমাদের thought process ছিল যে it's an offense round, first of all, for Torch Mages. They had secured 5 ticks already. So if we did a replay of the round, there's no guarantee যে ওরা আবার 5টা tick নিতে পারবে. It could be very invasion map. There was played on invasion for our viewers. এমন একটা map যেখানে তুমি ভাই spawn trap এ পড়লে মানে it can be a GG অবস্থা, right? So the fact that they got 5 ticks, we thought number one that should be like commended, and number Right. two, we felt like if every lag out results in a restart, then the system can be abused, মানে একটা especially practice for follow করা উচিত আমাদের আর কি, and right, that's right, what right. we all do. Consistency রাখা উচিত, Yeah. right, right. So ওইটা একটা factor ছিল, and I think moving forward, this has to be the precedent that we set. So this is what we're going to be following, unfortunately. যেটা রায়ান আগে একটু আগে বললাম, আমরা তো আসলে ফ্রি মানে কোনো টাকা মানে একটা ফ্রি গেম খেলি, so not that we
paid. Some of us even bought the game twice. But মানে $0 I দিয়ে mean, sorry, দুইবার sorry. কিনছি Some of us, আমরা some of us downloaded the game twice. My bad, my bad. ফ্রি গেম Free Okay, game, but yeah. before we move on to the clips for this game, does anybody have any final thoughts on this match? I was just gonna add on to a couple of points that I think I wanted to talk about. Right, I wanted to talk about Blitzy's appearance in the SND. Yeah, the I think cameo, right? I Yeah. think yeah, the cameo. So I got to talk to Yamin a little bit, and Yamin actually they didn't get much reps in with Blitzy on respawn, but Yamin still valued Blitzy as a player. I think we all know as captains and as players from our scene what Blitzy truly brings to a team. A lot of great vibes, and we're trying to develop him into a dependable player. But Blitzy, I think in this SND he played really well. Quite He bhalo did. bhalo. Yeah, He he had had a he had some 1v1 good clutch as well. performances. Yes, he had a 1v1 Yeah, clutch, and he was like when with they his were team. down, yeah, when they were down like 5-1, I think he had a 1v1 clutch as well. Yeah, yeah. And And I think Heavener had a silently great performance. I think like he was making some good plays on the map. His KD might not be the highest when we have performers like Salaf BD and Yamin kind of like stealing the KD show. But yeah, I did think Heavener had a good performance. Right. On the other hand, on the time of Chorish Mages, I also wanted to give them their flowers. It was a close fought affair. Khaleksan, definitely. Even in the scrim set, I think he's he was a showing up. strong I player. think Yeah, he's reminding us who Khaleksan really is. I think he's been Yeah. not in the scene the last couple of years, but Shout outs to Khaleksan is a Kalexan deadly being player, করছে Chilo. as well. Yeah, shout out বিয়ে করে to our guy কেবল বল গেছে। Khaleksan. But he's back. He's back, and hopefully he's here to Fun stay. fact: Toros Mages actually has 3 married players. Oh Yeah. shit, you're right. Blitzkrieg wait আরেকটা Oh wow. All relatively Samcha recently recently married got as well. married. what the fuck congrats Samcha got married. congrats Yeah, to Samcha you. got married just a couple of months ago. Samcha, congrats to you, bro. And it shows Congrats, that Tolo. you have been slacking on the sticks. আমি একটা I কথা guess it আসলে shows on দেখলাম, this. যেটা হচ্ছে যে হেভেনের কেসটা, রাইট? হেভেনার পার্সোনালি আমার এমভিপি ছিল ফার্স্ট ম্যাচে। আই থট দ্যাট হি মেড সাম ভেরি ক্রুশাল প্লেস, যেটা মানে অফকোর্স আমরা আই ওয়াজ গোইং টু টক অ্যাবাউট ইট ওয়েন মেহরাব রোল দ্য ক্লিপ, বাট দিস গাই আমার কাছে দেখে মনে হয়েছে অনেক আইসি, and we know the value of players who are icy. So Yeah. we can, with that I think we can play the clip, Mehrab. Oh, Yeah, he's not just icy, yeah, but we he's can. আমার he হেভেনের tries to take effect on the map. I think that's Yeah. such a big quality to have. Like you're not You're not playing for like, okay, we're gonna see his match 2 performance, which was like, okay, it was very slay heavy from him, Hmm. but also like when he's not absolutely frying, right? Like he went Yeah. relatively even in the scoreboard, but you could see his plays on the map. He was having an effect on the game, like Yeah. all the Right. time. He was ahead on rotation. He was with his teammates picking up big trades. Like it was a big performance from him as well. And if Yamin didn't have that massive performance of 115, Heavener would have been our man of the match for this one. yeah Yep. For sure. Yeah, I think for the essence of time, Rand, we should move on to the clips for Yeah, map absolutely. one. Yep. For match Yep. one. Yep. হেভেনের Yeah. ক্লিপটা wait let me look for it but আমার I have blitzed already Yeah, let's look at Blitz's ace. What happened to this was when yeah let's look at Blitz's ace No, here. Like not this one. this is Yeah. this is the one. yeah Yeah. So Blitz is wait. Let's just talk about it. Like you can see right here, right? They're 4-1 down. Like what was going through AR heavy, right? They're 1-0 down in the map count, and they're 4-1 down. And this is what happens to make them go 5-1 down in map 2. Like you're gonna watch it, and it's a little bit crazy. But yeah, okay so let's start the clip I mean we can talk over the clip as well I because believe it's he muted. gets But, first blood as well Blitz gets first blood Blitz got that And first blood, and then they just line walked up at, then line up for walked him at him. Yeah. Blitz also had a good performance. I have to say, he had a really good match. Yeah. Blitzkrieg, solid I think player. both these teams are strong teams, to be honest. Yeah. There's the collab. Like, yeah, see, Ooh. they line so up for him this is such a difficult situation to come back from. Like, honestly, guys, if it was my team, right, going 5-1 down like that and already down 1-0 in the series,
my mental would be chalk. Like I would be so checked. I don't know if I would be able to come back like AR Heavy did. Yeah. And So এটা এটা Yeah, I এটা একটা mean, আমি আমিনের পরে কথা বলবো, যেটা হচ্ছে যে ওর টিমে খেলছি ভাই, মানে 5-1 down, মানে heart-pointedly you don't go 200 points down, but I feel like even if you do go 200 points down, this guy is just, like captain cool. মানে মজাই Yeah, লাগে, no, the he composure is talks there. his ওর way. সাথে খেলে ওটা বুঝা যায়, ওর কম্পোজারটা Yeah. থাকে। yeah. And I was just gonna say Tashfin একটা point make করছিল, how this team is gonna perform when This was Yamin also a goes back to 1v1. We could Dhaka. actually watch this clip. This was an extended 1v1, that one. it's Like it was actually a 1v2 from Blitz. So Blitz had a huge map in map 2, but এটা he ওইটা না। couldn't catch up. No. এটা Oh, he not got this taken one. down, right? Yeah, not this one. আমি জাস্ট মিনটা খুঁজতেছি। I believe it Hmm. this round. আচ্ছা হ্যাঁ, so এখান থেকে start করো, এখান থেকে I start believe করো, it's because this we have to round. like Yeah. let's watch this whole round as much as we can. Like Yeah. দেখো মানে তোমার there wait, no, this isn't the last one. This is 5-4. No, this is 5-4. But Khalek sees a lot of the pressure. I don't know why his team doesn't rotate here a little bit sooner. Hmm. Atif, I They guess, were tries still to make the trying to suss play, out. Yeah, this and Atif does make this the round play. got a bit messy as Just well. runs around. You can see Atif moving in circles. I guess lack of Yeah, info like, ছিল, smoke এর জন্য, Yeah. they didn't know what was going on. all of the rounds went Uh, so close. Yeah. Yeah. Let's get taken down here. I think the round 11, right? Let me Yeah. আরে Yeah. আরে তুই এত আগাচ্ছিস কেন? আমরা দেখতাম, সমস্যা নাই তো দেখলে। round 11. So round 11 একটা first and most important জিনিস আমরা কিলকামি দেখবো একটু পরে, হ্যাঁ, like একটা is তোমার someone, first blood হয়। হ্যাঁ, that is huge, এই যে এই যে Khalek son Akius Khalek, picks off Yamin. In this বস কর একটু মাহিন, হ্যাঁ একটু মানে pause কর। মানে মানে this was such a this high pressure situation for both teams, right? no, for Yeah. sure, but then if I'm Chorsh Mages, I'm thinking we got Yeah. the big dog, Yeah, the we got the pressure's big off. আনাফ pressure is আবার ঠিক হইছে। sorry, yeah, আমার একটু connection issues, but the pressure's on them now, you know what I mean. So let's see how they completely break down and from here, and man, what a play for the first match. Yeah, this was crazy. Facts. This was crazy. Like you Huge can first see blood from George Khalek. Mages had full map control as well. Like Atif's pushed up all the way This here. is the Atif main is in a moment. good This spot. is the main moment. Yeah, this Look was at- the moment, Look yeah. at the where moment. Heavener is. I and think look at where look Atif at is. look at number one, and look Yeah, at number Mahin one as and I well on the went mini map. crazy in the Yeah. commentating as well this moment, because we were just like we could feel the tension as well. It's such a high pressure situation. This 5-5. ওইটাই এর হাই প্রেশার সিচুয়েশনে যে রিড গুলা যে দেয় ভাই, মানে মাঝে মধ্যে আমারও মনে হয় যে আমি এই রিডটা দিতে পারি না, তো ওই প্লেয়ার গুলাকে আমার আমি অনেক রেট করি, বাট it's always Yeah, very we can. nice. Yeah, we can see what happens here. Like Sadab Bhai and Heaven are like E-Dog. They just flipped But- the script on our head, like here. এই যে এখন সাদা ভাই ঢুকবে আই থিংক ব্লুতে। দুইজন মিলে they just take this Yeah. double challenge. Yeah. Man, this Yeah, was that's like good you can part, see it on the kill wow. feed. It was absolutely insane. Just Insane. broke the map entirely open. Yeah. And I think this was the turning point. This was when, well, no, the turning point happened earlier actually, because we got to 5-5. But like this was the moment where they sealed this map. And unfortunately, I was the streamer and I lagged out Yeah. here. But But AR Heaven- Heavy did go on to win Heavener this map in clutches the it. 1v2 situation. Yeah. Yeah, He timed it was- Uh, But yeah, that was a crazy round and a big moment in the yeah, in the big match. moment in the match. This And I actually think took এখান us to থেকে 1-1. yeah, and এখান থেকে like we talked about, like AR Heavy just took momentum and carried that forward. Map 4 wasn't as close as map 1. Yeah, I want to say tomar map 3 teo even tomar like it was tough for Taurus Mages because they had that leg out situation. They still got to that round 5 and lost, and then I think they were a little bit deflated going into that Karachi in map 4, and we saw a pretty comfortable lead to start off with for AR Heavy, and they sealed the series there. But yeah, the Yeah. momentum ebbed and flowed in this match, and it was a really good one. But it was like I was very impressed to see AR Heavy come out with what ended up being a pretty dominant win. They were very like I played with them in scrims, and they're very coordinated, and like that's not something you expect in an auction tournament where teams are kind of thrown in together.
And Right. yeah, that was just it was impressive to see. Okay, now Yeah. moving on to match two. Match Yeah. two, we actually have two MVPs for this match. First of all, big shout out to Mrs. PK. She carried our entire community and tournament through map two, Big which was shout the out. SND. So Yeah. like both our streamers lagged out and couldn't get back into the game, and Mrs. PK was in the chat giving us score updates, and even when went on to a round 11, she actually gave us pretty much like the whole play by play in chat, and like she had no reason to do that, and it was just insane that she would even come up and try to carry us through that So whole Mrs. map PK, whenever you when none of watch, us could watch. Yeah, MVP, huge shout MVP outs to you, performance out and of you. that was an MVP performance. But going on to our MVP two, it was Heavener. He had an insane series. I think this was the best series we've seen from an individual player so far. 96 and 61 for a 1.57 is, and he's a naturally like he's naturally an AR player, right? But he's a flex player who's playing as a sub in this team, and to play like that for an unnatural role for you, like that's crazy. And you're playing from Bangladesh as well. Yeah. For sure. Like, he had a huge game here. Yeah, for sure. And I think also wanted to give my flowers to Mrs. PK and the power couple of COD. We discussed it, and they're definitely on the list as guests, as potential guests এইসব for our episode. এইসব গেস্টদের সারপ্রাইজ দিয়ে দিস না ভাই। Yeah. Oh shit! Mm. Yeah, এত you're গেস্ট right. লিগ You're right. My করা bad. দরকার নেই মিয়া। ফুল Guest- I গেস্ট didn't. I লিস্ট wasn't দিয়ে thinking. দিতেছে। My bad. And I think Ace series again. I mean, একটা জিনিস point out করতাম. I think Simplord really played well this series. Yes. দুইটা hard point অনেক ভালো খেলছে. He obviously subs out for Blitzy in the SND. Blitzy he wasn't that effective in this SND situation, which they lost to another round 11. But I know we lagged out, but I think a quick update দিতাম on that SND. AR Heavy was also down, I think 4-2 or 4-1 in that search. So this is two back-to-back matches where they've shown some ice. And I think what they're doing really well is making some great mid-game adjustments. Really, they're really reading the pressure, reading how the opposition team is lining up and how they're setting up, and they're able to make some changes and really push the SNDs to the distance. So I'm really excited to see how they keep performing moving forward. I think এখানে বলতে হবে, I think Sada Bhai brings a lot of experience for this team. Yamin Yeah, as well, like we talked about, cool, calm, collected. So they have a good mix of veterans with a great game sense and yeah, some yeah. yeah, some young guns as yeah, well that are and I willing think to like make the plays. টিম কোহেশন, টিম কোহেশনটা ব্রো, Team আমি cohesion. মানে এই গেমটা দেখে আমার মনে হ্যাঁ, হয়েছে যে ইয়ামিন 115 কিল দিয়ে উড়াই দিল, ওইবার সবাই কিল পাইলো, বাট he এইবার had টিম another কোহেশন, big performance, but ইয়েস, বাট এই সিম্পলড I thought had a fantastic মানে he did like series, he's also teammates picking up খেলছে, multiplayer new, right? So Yeah. yeah, I think this is a yeah, really good situation for him to be in a team where he can learn, right? right, And right. it's Yeah. showing. It's showing like in his performance is showing right now. But I guys, I Right. think just to digress, like we've talked about, Yeah. we've sang our praises for Air Heavy, so we gotta talk about Vi versus Vi. We gotta talk about the elephant in the room, which is Mir Tahmid. What happened to Mir Tahmid? 0.5 to start off the Fine. tournament. He And was What are your our thoughts? group stage MVP in the Vanguard auction tournament, candidate. Yeah. Candidate. and he deserved it too. He was a candidate. Yeah, I Yeah. guess he was. He was a Top three, candidate. top three Valor, chilo, Yeah, top yeah. three chilo. he was Yeah. definitely top Valor three. was And MVP. Yeah, he was top Yeah, three. I Yeah. think Valor won Um, it. Valor পরে Tashfin and then Mir Tamid. So and Yeah, for sure. he showed out in that team And I got where robbed, Atif bro. was leading the team, but like, what happened to Mir Tahmid? Like, he is struggling. yeah, মিথ্যা man, মিথ্যা point একটা is Best in হারানোর five. BD. বিষয়টা হচ্ছে Mir because Tahmid মিথ্যা best in মিথ্যা BD খুঁজে with পাওয়া a যাচ্ছে না। 0.58. Yeah, man. Mahin, I want to hear your thoughts. তুমি তো মিত্তামের সাথে অনেক আগে থেকে খেলো। তুমি you know, I just want to hear your overall thoughts on the match first of all, and on Mittamid's Okay, situation as I'll well. start off with Mir Tamid. My take on Mir here. মানে Mir, Sure. you know that guy he's someone who's very talented, but effort দিতে চায় না, and he expect talent will cover everything. Well, that's Mir. Yeah. There Man, are so few Mm. people like that. There's Like a lot of Tashfin's people like captain Tamim is another. Yeah, Yeah. Tashfin's captain Tamim is one I other mean- example of that. I hope you're listening, Tamim, because যেটা And সবাই I guess বলছে, yeah, তুই পারবি, তোর I guess ট্যালেন্ট this আছে, is a but মানে একটা ধারালো It takes ছুরিও effort. ব্লান্ট হয়ে যায়, you know, course যদি it তুমি does. ইউজ না Yeah. করো। Mm. So it's I mean, that একটা কনফিডেন্স করে হবে না। and it goes to show ওইটা নিয়ে birds বেশি of a এখন feather reference to.
তামিম রে বাদ No, no, দাও for sure. I mean, এই মিয়া no, no, for তাসফিন sure. I mean, তামিমের কথাটা বলতে হবে. Like since we did bring it up, I mean, I genuinely Exactly. do think this guy, মানে pure talent, natural talent wise, is so good. মানে ওর centering এত বাল. wait তামিম or মিতামিম I'm assuming তামিম এটা তো তামিম তামিম yeah তামিম yeah হ্যাঁ that makes sense মিতামিমের আমি centering তো is not বলি bad তামিম. yeah yeah Sorry. আমার হ্যাঁ, আমার লাস্ট দিনের আমি একটু ইনসাইট শেয়ার করি লাস্ট দিনের আমার কথা হচ্ছে তামিম তুই একটু রেপস নে অনেক দূর যাইতে পারবো অনেক দূর যাবি yeah রেপস নে yeah. গেমটা খেল ইউ নো সেদিন বাট সেদিন Yeah, ওর I খেলা don't think আমি আর রায়ান everybody. দেখতেছিলাম, and we both were like এই হালায় মানে মাটিতে থাকায় হাঁটে বা স্ল্যাপ করে অল টাইম মাথার মধ্যে, like হ্যাঁ মানে it's ওর absurd. রিয়াকশন টাইমটা এমন পুরা পুরা but রিয়াকশন মাথার টাইম, বাট ওর নিচে মানে তাকে গেমের প্রসেসে ও ঠিক নাই কোনো। Anyways, ওই টিম নিয়ে কথা বলার খুবই অনেক টাইম লম্বা আছে. I think we have Yeah, to kind of speed up yeah ইয়া yeah our no, but we gotta proceedings. We talk have a about lot of Bhai things Bhai still a to little cover. bit. yeah ভাই We have ভাই, to হ্যাঁ. talk about yeah Bhai so মাহিন Bhai a মাহিন little bit. একটু টস yeah নিতে যাচ্ছি. yeah I so don't want Yeah. Mahin to be. I feel like ওদের টিমের like কোর অনেক ভালো all five players দেখো they played and they have numbers not like যে এসএনডিতে খেলাইছে মানে they are mixing and matching different ইয়াতে to see what works so Yeah, I feel like yeah, I ওদের think team Peacekeeper একটা শাউট দেওয়া উচিত, কারণ yeah ও অনেক huge shout হাইপিং out এ to ভালোই খেলছে, অনেক ভালো খেলছিল, লাইক রাউন্ড 11 এও নাকি we yeah heard he from Mrs. clutched it PK 1v1 he yeah clutched it. Yeah, he clutched the Yep. one map they won yeah. SND and So I think we gotta give him our flowers. But also, guys, আমার মনে হয় তোমার this team does have potential. yeah Like I think we all agreed on that তোমার অকশনের সময়. But like the work isn't being put in. Like King Faraz, like he's one of the best players in our community right now. Like if he can step into that leader role, I think he can do a lot with this team. Because Mir Tamid, again, we talked about his talent, and Farhan Bhaiya, we saw him in the exhibition game. He was great. We saw him in scrims. He was great. Mushfizi Bhai is a seasoned veteran of the game. Won multiple tournaments, participated in multiple tournaments, and like Is a the two-time auction tournament winner actually as well, right? two-time auction Mushfizi tournament bhai? winner Mushfizi as bhai, well. Yeah, and Mitham yeah, is a winner Hmm. as well so this yeah. team Yeah. has three No, this team is a born winner. I আমার mean জন্য these কিন্তু guys অন are পেপার winners. আমার কিন্তু Yeah, অন পেপার এই absolutely. টিমটা নাম্বার 2 ছিল আমি যেটা বারবার বলতেছিলাম Yeah, ওই দিন রাতে Tashfin are one of the hot takes early on, which actually hot take bola China. I mean, looking at the Yeah, because team on they have paper, the yeah, they have the talent for yeah sure. They have the talent, and yeah, I think Faraz is someone, or Mithamit is someone who really enjoys playing with Faraz, and Faraz is someone that I've seen in the past bring out the best in him yeah in some cases. yeah. So I think we're still waiting for that duo to kind of click And there's still time. and perform. There's still time. Yeah, we're very They early still on to the they season. We have have like 6 more 46 more matches. matches left. Yeah, Yeah, exactly. or And like 46 overall. But it's about putting yeah, it's about putting it together, right? তোমার yeah right. কোহিজন ওদের এফর্টটা দিতে হবে, and yeah honestly I think for them the issue will be having to like they have to put up with each other through these difficult times to actually come out of it better. And I know we're just Yeah. talking about COD, it's a game, and হয়তো সবার same level of passion নাই, but I think there's a commonality with every single player in this tournament যে সবাই everybody wants to win. রাইট And Right. for these guys, if they want to win, I think they need to give themselves an attitude adjustment, and they need to pick back up and actually put the work in to come together, because the talent is definitely there. রাইট For sure. yeah And I was just gonna add, I mean, since Tashfin and I we teamed together for the last auction tournament. Tashfin, if you remember, we had a lot of heated sessions, a lot of heated arguments about how we want to play the game, how we want to set up. A lot of trial and error went into like exactly how we knew how we wanted to win, right? So Yes. I'm just saying that because I'm glad like you brought that up because এটা কিন্তু ম্যাটার করে অনেক এক মানে ইভেন for আমাদের sure, দুটো for sure, yeah. কিন্তু অনেক ম্যাটার করে because we were willing to put in the time and see what works so I Right, feel right. আমরা any কিন্তু team আমাদের বিহাইন্ড দ্য সিনস অনেক অনেক আর্গুমেন্ট, অনেক হিটেড সেশন, অনেক বড রিভিউ হয়েছে যেখানে উই রিয়েলি মানে figured out how to play together, how to play as a unit, right? And it wasn't like আচ্ছা অকশনের পর থেকে উইনি আমরা জিতে গেছি. Maybe some would say that yeah, we had a good team, but I just wanted to like went into that as well. yeah yeah এটার কোনো এখন clip আছে, right? এইগুলোর এই ম্যাচটা it was fairly one-sided, and Yeah. honestly I think clip গুলো থাকলে it would have been the SND. From what we heard, it was an insane yeah game. that was the best But we Yeah, but I don't have think any it was a more. fairly like if এই for গেমের the মধ্যে অনেক future, টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ হয়েছিল, আমি আর মাহিন উই কেপ্ট ল্যাগিং আউট, সো yeah, প্লিজ বেশি so I আসে think নাই।
clips থেকে I think we're good for this game. I think it was fairly Yeah, dominant. You can see on the stats, right? Yeah. King right. Faral again held his own, but I think it there will come a point for this. We can talk about it when we're doing the overall tier Yeah. list. ফারাজ We ভাইয়ের can Right. talk লিডারশিপ more on our দেখাতেই thoughts হবে of this মানে team. that Yeah, we can that's Yeah, talk why more Faraz on his basically, thoughts yeah, later. But like yeah, I yeah, think we can yeah, yeah. move on That's from true. That's match true. two now. Yeah, Yeah, let's move on to match two. Yeah, I mean yeah, the last match that we're going to discuss, and then yeah, match Okay, three. so yeah, Yeah. match and then three. So this was a game between well my আশিক co-host হয়ে Mahin, গেছে আমাদের মান্না our ভাইয়ের teams, right? And honestly, guys, I think I like if you guys don't mind, I think I'm gonna start with my thoughts on this game. Um, first of all, we picked up a game that it was scheduled to be actually STFI versus Air Air Heavy heavy. again, Yeah. but Air Heavy couldn't come up for that game, so we decided like our players were available. We decided to come like so. My thought process going into this game was I knew there were flaws of with my team, and again I want to commend all of my teammates for the work they put in. I think they are like we are putting in the work right now. There was a time and it honestly was my fault. আমার এক্সাম চলতেছিল দেখে মাঝখানে 4-5 দিন আমার প্র্যাকটিস করি নাই, and it I think that shows right now, especially in the hard points. Like one thing I wanna highlight is like if you look at the stats, like on the slaying column, the only team positive from it, the only player positive from STFI was Mahin, right? And yeah, obviously he had the stand-up performance on the KD department, but like if you watch the hard points, we lost by a combined total of maybe 170 points across two maps. And if you look at the slaying, it was there for us where it wouldn't have to be that one-sided. But I think that and I like as a team that I played, a lot of credit goes to Mahin and his team, like his boys. They showed up, they played good fundamental call, and honestly, that was right. very difficult for us to deal with. Like we তোমার have এখানে আমি two একটা জিনিস Warzone stars on our yeah team, right? And there are a lot of fundamental problems that we have in Hardpoint, which we are trying to address. But like it showed on the map. We were getting the kills, but we weren't getting the তোমার objectives. এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যেটা হচ্ছে হার্ড পয়েন্টের আবার একই জিনিসটাই রাইট ইজ দ্যাট দ্য কোহিজন আমি খেয়াল করার চেষ্টা করছিলাম সিন্স আই ওয়াজ ক্যাস্টিং দ্য ম্যাচ আই ওয়াজ কন্টিনিউয়াসলি ট্রাইং টু সি যে কিলস ডেথস কিরকম আপ মানে সবাই জানো এভরিওয়ান প্লে স্কোয়াড দে প্রিটি মাচ নো দ্যাট কিল ডেথ কাউন্টার ইজ ইউজুয়ালি আ good indication of which direction the match is headed, right? I want to say that Ryan's team unequivocally were outslaying the opponents, right? অলমোস্ট যখনই দেখা হচ্ছিল মিড গেমের একটা জায়গায় মানে উড়াই দিচ্ছে মেরে এখন মেরাবের টিম দেওয়ার হোল্ডিং মানে দেওয়ার হোল্ডিং ইচ আদার মানে কি বলবো যেভাবে খেলা উচিত আর কি 3-4 জন একসাথে খেলছে দ্য ব্রেকস আর very well done, very well orchestrated. So Mhm. credit for that goes to Merab. I know this guy And, like does hours and hours of what. So and yes, moreover, like we actually have a clip to showcase this point that I'm about to make. But like uh, from a player's perspective, it felt like every gap we left on the map, they were exploiting it. yes, yes. And from Mhm. doing that, Yes, like sir. especially in the hard points, which they convincingly won, uh, it translated to a lot of point differential for us because they were breaking the hard points early and then they were holding it. Yeah, I'm It holding it. didn't matter if we got the kills. ওইটাই So ওইটাই yeah. সেটআপেও they were coming up like on top of the trades because 4 জন একসাথে Mm. খেলতেছে Yeah. And I ট্রেডের think পর এটা ট্রেডের অনেক পর credit trade, যায়, লাস্টে দেখি মেরাবের টিম আপ and I think এটা অনেক credit যায় ওদের টিমের প্রিপারেশনে. Like yeah Mhm. they've been going hard in practice and it shows. Like I want to give a big shout out to Bishal who had a tough few weeks leading up to the tournament, and like the stats, they're not that flattering, but from a player's perspective, playing against this Bishal was very different to playing against him maybe 2-3 weeks ago. So I want to give a Yeah, big shout out to Yeah. him for actually and And stepping I you up. just know, want to sorry, oh oh yeah, no, go ahead, our Mahin. map MVP, like game MVP was in fact Wes. এটা just Yeah, Right, mention yeah, I করতে he was চাচ্ছি, had gonna some say and big impact you know, plays. yeah, and he's negative, but main difference yeah was the plays he was making. He was like every time healer যাচ্ছে, he's getting two, he's giving me info, আমি ওর রাউন্ডে খেলতেছি, ও around এ বিশাল সেটআপ করতেছে,
কুকি যে লেন হোল্ড করতে বলছি হি ওয়াজ অলওয়েজ হোল্ডিং দ্যাট লেন মানে দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাঁ মেরাব অনেক কম ওর বলছো, মেরাব নেগেটিভ কখনো বলবে না, নেগেটিভটাও একটু বাট দেখে মনে হ্যাঁ আনসেটিং লাগতে পারে বাট মে- but হি like I এভরিওয়ান wanna অন মাই add টিম to ওয়াজ that. এক্সেলেন্ট দিস গেম আমাদের yeah. অনলি Yeah, I agree with you 100%. And Merab Like I অনেক will just, I humble, just so wanna, Merab বলবে না, but Merab always, you can rely on him for the slaying. You can rely on him. He's just reliable, He's just reliable. You know what you're going to get he's from the him. I'm best. not a slayer And man Mine is not the I'm an best. just objective not just not just Slayer. I mean, you can rely on him for yeah, fundamentally correct plays. reliable. You can rely him Yeah, on him to be Yeah, around the objective, like doing the objective work, setting his teammates up, and more importantly, getting the clutch kills. Mahin yeah. jeta yeah, always core. He's a clutch player. So Mahin, I mean, Predictable, you've right? really picked up your form this year, especially yeah, yeah. I think over the last few months. I mean, অনেকেই বলবে PC buff, but I don't think so. I think it was mainly the internet It's a connection confidence first, thing. internet connection man and Yeah, and I'm it's an a internet confidence Confidence. speed thing. test day Internet connection Jay. or confidence, ভাই? এই সবার It's a confidence confidence লাগবে। thing. Yeah. it's a No, you confidence can thing. see a different Mahin confidence in his game. Yeah. মাহিনার আমি এটা Yeah, নিয়ে একটু কথা বলছিলাম আগে মাহিন আর আমি উই বোথ এগ্রি যে আমরা দুজনেই হচ্ছে রেপসের উপরে চলি অনেক Yeah. সো the as you know the more time that goes on in the game the better that Mahin becomes so yeah and so, Ryan I just want to echo on your earlier point so মাহিনদের ম্যাচের আগে কিন্তু আমার টিম হচ্ছে ওদেরকে একটু ওয়ার্ম আপ স্ক্রিমস দিছিল to kind of warm them up for your match and ওখানে আমি ম্যাচ শেষ করে মাহিনদের ডিসকর্ডে গিয়ে বলছি যে Bishal, you had an exceptional performance. And এটা বলছি just because of his impact on the map. You know, just like you were no, no, saying. the guy deserves his যে- flowers. Yeah, yeah yeah, এখন for sure. তোমার He's stepped up. yeah আমি আরেকটা yeah, বলি and ওর কমস man ওর কমস is 10 out of 10 মানে Yeah, মান্না ওর bombs, কমস bombs, অ্যাকচুয়ালি Vishal are always, মান্না তোমাকে রাইভাল করবে always bombs. আমি Yeah. এত ভাই। বলতেছি মানে বাট মানে Wow. একটু মানে একটু মেবি বেশি বলে ফেলছি বাট অলমোস্ট অনেক হি ইজ সো গুড লাইক বাই ফার দ্য বেস্ট it's up there. কমার Yeah. in my team and I'm probably like the worst in my team in terms of comms but I'm working on Yeah. it but Tomar And I think just to highlight some more key players, like Acha Wasi, we brought up Wasi's big plays in this match, and I teamed with Wasi for many years leading up to this tournament, and this was definitely a different Wasi. But also, I want to give a huge shout out to Sakibul and Shihab Bhai for coming through. Like, Yeah. I think we dealt with some first match jitters for sure, because Yeah. honestly, they don't have many multiplayer tournament like reps. Like Yeah. they didn't bring their natural, like I want to say, their natural flow in the comms Everything. when Yeah. yeah, Yeah. like early on into the game especially, but like they're putting in work, and like they're talented players coming from Warzone, and they're putting in the work, and I think I hope like at least like they'll get a chance to showcase it throughout this tournament moving Right. forward. Yeah, I think Screams খেলে and ওদের সাথে comp খেলে or eights খেলে যেটা আমি দেখছি like a lot of the Warzone players come with a lot of flair, Yeah. like they're not afraid to Hmm. take the chal, they're not afraid to make some plays. Maybe একটু questionable হইতে পারে coming from a Warzone scene to CDL, but Yeah, I mean a we're lot gonna of talk these about new that with our players. guests, Yeah. right? এখন For এই sure. Oh, right, conversation-এ ও right. আমরা ওরা তো ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দিচ্ছি ভাই এখন Sorry, Shihab, we'll bring you on soon. এই conversation থেকে I think segue করা যায়. I don't think it's a bad I mean, idea. we do have one clip to highlight We have a the clip to point. show. We Yeah, do yeah. like this, and I think this clip really highlights how Mahin's team exploited the gaps that my team had, and Right. like yeah. So like you can move on to that clip, Mahin. I think. okay auction I believe it's this And one. while he pulls that up, man, huge Yeah. shout out to our producers Wasi and Asif Laden Yeah. for really stepping Yeah. up this brilliant display that we're getting to enjoy. So huge shout out Yeah, to and them and Mahin as huge shout well, out of to our course, as a streamer streamer. Mahin as well for Yeah. sure, who put all this together in literally the last hour. So Wasi একটা we're magician, really guys. excited to If put this you don't together. know, where's that মানে go on Wasi go is on a magician at this point. yeah okay so Sure. let's start off the clip Like, like I think like like here we're set up in a P4, P4, right? That's a money hill for this map, and we're getting the kills. Like you can see that they're coming off of spawn, but there's a gap. Like here, like to give an inside scoop on it, here I got like from my minimap, I saw Raigpa here, like on the map, he's number 5, I believe. Yeah. Yeah. So I saw him pushed up on the left, and I think there was a comms breakdown there. Like I called out like Asha, whoever's on our left, pick it up. Make sure nobody leaks through there. Yeah. And like from what I expect from my team, like a good, like when comms are flowing, you
like somebody stands up and says, "Okay, yeah, I got this," right? Yeah. Like yesterday, we weren't getting that, which is something we were getting in scrims, but yesterday we weren't getting that a lot. And I think that does go with like the early match jitters I was talking about. But like you can see how they just exploited it. I think it was Bishal on the flank here. Oh, Bishal on the flank again. Throwback to Vanguard, but I think yeah, it was Bishal on the flank Vishal on the here, flank, and yeah. they just broke our setup. Like we're here early, and it's 50 seconds, 57 seconds left on time, and like they just get the break and hold the rest of this. Yeah. So for my team, our plan was to just go from the front and send two guys from the back, especially someone like Bishal, who or recently like Someone who likes okay, hitting it from the back, huh? yeah, exactly. So আমি বিশাল কমস দেওয়া ছিল যে if you like make it to P3 and তুমি ওটা ব্যাকে যাও, you can block their spawns, which is what he's doing as right now. And তখন থেকে like আরেকজন যাওয়ার কথা ছিল, but জানে it's fine. But আমরা we broke it from the front while he was blocking. So দেখো. Oh yeah, he কম Good যে patience ও from পিছনে Wasi, আছে. guys. Yeah, he When ও যে কম when have you ever seen Wasi come in front of a hill and wait for his teammates, guys? আমরা Especially বলছি talking to একসাথে Ryan. yeah. আওয়াজটা এখন ভালোই হিল খেলে আমি বলতেছিলাম বাট দিস গাই ডাজ নট ট্রিট হিল অ্যাজ লাভার এনি লঙ্গার Okay, so yeah. Sorry, Wahid. Play, Yeah. play, So play now, Marekta. like now, at this time, Bishal যে বলতেছে he's blocking. যে ও এখান Mm. healer spawn কিন্তু this one Right. exactly where Bishal is. Right. So he's blocking. So Right. আমাদের এখানে যে গান ফাইট গুলো আমরা জিতবো, they'll spawn very likely P1 এর এখানে. So Right. এখান থেকে yeah, Wasi waited for me and আমরা একসাথে just we tried to get our kills. And And I Bishal think that really showcases the difference in the team cohesion because we have none of that. কারণ For দেখো, us, it was তুমি আশা এখন- kills পাইছি তুমি যাও এখন- যাও মারো। তুমি এখন just দেখো তোমার লাইক বিশাল ওখানে যে ব্লক করে মানে he even gets a kill which was very valuable. Yeah, he If gets he didn't yeah. get the kill, His was a big kill. His was yeah, a big kill there বিশাল on মারার Cookie. পরে Yeah. সাথে Or সাথে he's we on expected যে যারা হিলে আছে ওরা বিশালের দিকে তাকাবে, বিশালের দিকে তাকাবে, জাস্ট ও right? কিলটা ড্রপের সাথে সাথে দেখো দুজন যেভাবে দৌড় দেয়। Yeah, he gets it. Yep. আমি এখান Yeah. থেকে গেছি, আমি Nah, এই that's জায়গা থেকে good. ফ্ল্যাঙ্ক মারছি এন্ড লাস্ট প্লে আমরা জানি মিউজিক বক্সের অ্যারাউন্ডে থাকবে, সো আমরা দুজন একসাথে ওকে ডাবল চাল মারছি এন্ড আমাদের Beautiful Yeah. break. So- Beautiful God. This was a beautiful breakdown as well from mine. Like, you know? Yeah. Yeah, It goes to that's show how much this guy really thinks about the game. I think Yeah. sometimes people think oh to quiet bole, Yeah. He's just doing his thing on the map, but no, he's really thinking. Yeah, he's really thinking. Yeah. Info game player mind. এরা So তুই আমার shout out লাইফে to you as কিছুই well. দিতে পারছি কিন্তু করলি না I mean, I don't think we have any more clips that we need to show right from this match. বাট আমরা এখন আমাদের No. মেইন অ্যাট্রাকশন কে নিয়ে আসতে পারি you know. Nah, but before that, I want to ask you guys: anybody have any final thoughts on this game? It was a depressing one to lose, but that's my only thought. আমার কোনো আছে Uh, কন্ট্রোলের I কোনো was- ক্লিপস নাই কিন্তু Control-এর কন্ট্রোলটা clips নাই, but আমি কিন্তু কন্ট্রোল নিয়েও কথা বলতে যাচ্ছি না আমি what I thought was controlটা both teams actually had their flowers both মানে deserved their flowers both team had their moments এখন মেরাবের টিম কয়েকটা জায়গায় আমি দেখছিলাম যে I didn't like what they were doing, they were getting turtled and Ryan's team was actually putting a lot of pressure on Lot the of map pressure. আমি এটা a নিয়ে lot কথা of pressure বলছিলাম on the map Yeah. কিন্তু কি gunfights Yeah, but we গুলো, couldn't Merabi defend. team, they were coming on top. Yeah, and we couldn't defend the A point like Yeah, both rounds. yeah. We just I mean, couldn't end up the whole round. four down stack was mine's team. Okay. Team, Yeah, I but think. the thing is it's like আমি ম্যাপ কন্ট্রোল আমি একচুয়ালি ম্যাপ কন্ট্রোল অনেক ভ্যালু করি অ্যান্ড এই ম্যাপে উই হ্যাড নান অফ দ্যাট। আমরা জাস্ট কোনো রকম একটা লেন পাইছি যেখান থেকে আমরা হিলে ঢুকতে পারবো, আমরা ওই লেনটা ক্লিয়ার করে উই জাস্ট ফ্লাডেড অ্যান্ড এটা তো তোমরা এখানে দেখো Yeah. yeah এরকম we got outplay করছে outslayed, we Ryan. got really Yeah. outslayed on this one, but Wow, I এটা- actually did not pay attention to this scorecard, but holy shit! But we won. গতকাল বলতেছিলাম Yeah. No, and Almost I seems think, like it was flipped, to right? break it down simply, I think they won because we just couldn't defend the A point. yeah Yeah. মানে এই And, পয়েন্টে okay, মরলে I think ওরা we আবার get বি one. পয়েন্টে জাস্ট ট্যাগ করতেছে, মারো না মারো মরুক বাচুক ওরা জাস্ট ট্যাগ করে পয়েন্ট নিয়ে নিতেছে এন্ড ইউ নো Yeah. একটা দিকে যে গান ফাইট জিততে হবে সেটা জিততেছে ওরা Hmm. সো দ্যাটস I think, হোয়াট yeah. এখন মেইন জিনিসটা হইলো আমাদের টিম দেখো অফেন্সে আমাদের সবার
কিলস একসাথে পাইছি, এর জন্য সব ইকুয়ালের কাছাকাছি। Mm. আমরা কিন্তু হুম। ডিফেন্স একটা রাউন্ড হারছিলাম, লাইক বেশ বাজে ভাবে। ইউ গাইজ ওয়ান এন অফেন্স, রাইট? সো ওইটাই Yeah, আমাদের স্ট্রাগল I লাস্ট think রাউন্ড। around Fine Man, I played on the pinch very well. ইয়া I'm gonna give myself some ইয়া gas, but তোমরা ইভেন যেটা I'm ডিফেন্স রাউন্ড, তোমরা yeah. যেটা অফেন্স রাউন্ড হারছো রায়ান, সে একটা অফেন্স রাউন্ডে কিন্তু কিল কাউন্ট আমি জানি না তোমরা নোটিস করছো নাকি, বাট 11-5 2-1 ছিল। অনেক close ছিল। Yeah, yeah. ও It's just আচ্ছা, হিলে গিয়ে It আমরা was গান ফাইট so গুলো close, হারতেছি। yeah. ইয়া ইয়া Yeah. হিলে গিয়ে গান Yeah. ফাইট গুলো। যাই হোক, yeah, I think we can move on from this. I mean, yeah, my closing thoughts is this was a like, I mean a great game. I think it was really, I think it was tighter than maybe what the scoreline says. I think the S&D Onyx S&D was super tight. I think we had a clutch Yeah. from our Warzone boys. That and I'm sure we'll talk more about that later. Oh, But the they S&D like was super close, and yeah. SND তে they the were making the plays. ইয়া yeah, Yeah, they were I making feel plays. I like think Ryan was getting blooded Fahim a Bad lot in took the S&D. the lead like with the aggressive plays, and he was just like, yeah, I'm not gonna lose this map, and he just kind of took over. And I guess that's the Right, kind of thing you get from a player like Reich, but right, like this yeah, wasn't something I saw in practice, so I was like, oh shit, my boys got me. In this moment, I was like, yeah, my boys yeah, got me because I had a really slow map, and right. yeah, this was the one like silver lining throughout this loss, which was like, I think if we put in the work, we're gonna be good. We're gonna Right. come good I think later on as in the a tournament. as a captain, I mean, speaking from my experience, Yeah. uh, sorry, as a captain, I'm speaking from my experience. Like when you as a captain have a slow map, but you still kind of come up with the dub, or you still see the players around you kind of pull up and make the plays, it gives you a good feeling, right? You're like, okay, like I Yeah, have a I yeah, have a dependable group around me, That's and I like mean, Denver finals, Nana. yeah, for sure. Um, I mean, I also have to sing my praises on Reich. I think he's Yeah. had a phenomenal start to the tournament. I think his impact is definitely noticeable on the map. and I I hope think he also as his comes back. captain will continue to grow as well. For sure, for sure. He's also coming Yeah, back from a hiatus as well from competitive squad and for about yeah, at least I think they've all played on the side, but there yeah, it was great to see him back and on top and performing. I mean, a feared name to say the least yeah, in the Bangladeshi ইয়া community. So yeah, I'm excited for our matchup on that regard as well. ইয়া yeah. আমি তো Anyways, ডেডিকেটলি চাচ্ছিলাম for getting him into the auction tournament, অনেক আচ্ছা টাফ হয়েছে ছিল। ভাই। তুমি এখন দুই তুমি তিন দিন ধরে ওর পিছে লেগেছিলাম, এখন কল দিছি, মেসেজ you, করছি। do you want to want me to mention Vedon bhai? Let's not go there. Let's not go রেজা there. নাকি? We can go there later. We can go there later. It's fine. all right, Let's I move think on now, guys. Grandpa, We have let's a move guest, a on. Oh high-profile my guest, God! Mr. Sorry for the Beast of wait. First Okay, of wait, Bengal. all, wait, wait, wait. Okay. Yeah, Uh, he he waited for us for a good 2 hours now, I wanna say, and Beast of oh Bengal! like my here he God, is. Here he is. unmute Mr. him, The man, unmute the him. Bengal, myth, there the he Someone is. might unmute him. be Someone made. unmute him. Oh, I he's there. unmuted him. Yeah, Okay. কি you can অবস্থা talk. কি অবস্থা কি অবস্থা শিয়া ভাই? Welcome, welcome, welcome. Oh my God. He's From making our Bur- from cameras look like absolute dirt. বড় পর্দায় আচ্ছা, সবাই দেখছে শিহাব ভাই কি তোমাকে। অবস্থা? I know আমরা কালকে ম্যাচটা হারছি, but তোমার so far, what are your thoughts participating in a tournament like this? Being your first time, তোমার মানে ধারণা কেমন? Like, Yes. just give me your overall thoughts. কেমন লাগতেছে? ফার্স্ট টাইম ইটস এ মাল্টিপ্লেয়ার অকশন টুর্নামেন্ট কখনো ভাবি নাই আমরা মাল্টিপ্লেয়ার এইভাবে গ্রাইন্ড করবো সিন্স উই আর এ ওয়ারজোন প্লেয়ার মেইনলি বাট ইয়া the environment and everything the hype it's really good and we are very excited to play that and yeah I'm loving it, man. The way we're grinding and doing screams and everyone doing screams, I'm just loving it. It's one of the best tournament I'm playing right now. Oh, thank you. Yeah, Thank it's you. one of the পিয়ার ট্রেনিং best দিছে কে? so far. বিশ ভাইকে পিয়ার ট্রেনিং কে দিল? PR training কেউ দিছে for sure. এতদিন স্ট্রিম করে আসলে definitely practice আছে. But like, anyway, I want to ask you guys, do you guys have any specific questions to ask Shihab bhai? Yes. Yeah, should we Yes, go we do. around or Ryan? Like আমরা একজন একজন করে যাই and then we'll do it a couple of rounds Yeah, of we can questions start with off Shiva that bhai. way, yeah. 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 So তোমার are you done and you want to pass along to Tashfin, Mahin, myself, you and then we'll go in that circle? Anyone can step up. Jay বলতে চাও বলো.
Sure. আমার বলতে পারিস, I think you had a very good question that I heard earlier in the day. So I think তাই you ওটা can I go think ahead. I think are we going straight into it? তাহলে let's go I guess. So শিয়া I ভাই, think that's তোমার fine, জন্য yeah. দুইটা Yeah, কোয়েশ্চেন আমার। sure. একটা হচ্ছে লাইক আমি জানতে চাই how you got into COD, how you got into Warzone, and how you got into streaming, or like মানে the motivation, তোমার motivation behind it, তোমার motivation behind grinding Warzone. Like I think we can all agree that শিয়া ভাই কিন্তু মানে Warzone is a very known player, is a very top Hmm. মানে top player, top performer, has He's a top multiple MVPs performer under in his most. Yeah. yeah, he's a top performer in most of the Warzone tournaments যেগুলো at least আমরা participate করছি, and since আমরা শিয়াব ভাইদের সাথে ইন্টারাকশনের পর আমরা বুঝতে পারলাম like how big this guy truly is, in the Warzone scene, and how much he carries, and all the hard work that he does. So একটা two-part question শিয়াব ভাই তোমার জন্য। First of all হচ্ছে যে how you got into gaming, how you got into COD streaming, ওটা একটা আইডিয়া দাও, and from that segue মানে Warzone থেকে CDL এ ট্রান্সফার করা, and এখন আমাদের সাথে স্ক্রিম করে আমাদের সাথে মাল্টিপ্লেয়ার খেলা, ওই দুটার একটু তোমার থটস এন্ড এটা শুনতে চাচ্ছি, জানতে চাচ্ছি। শিওর শিওর সো আমি ছোটকাল থেকেই গেমিং অনেক 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 ভালোবাসতাম, ঠিক আছে। সো ইন দ্য মিড লাইফ লাইক যখন এসএসসি এইচএসসি হলো তখন আবার গেমিং থেকে সরে গেছিলাম, লং টাইম আই ডিডন্ট গেম অ্যাট অল, অ্যান্ড দেন when I came to America like 2014, and I bought a PS4 and started playing games, like used to play FIFA and everything. But one day I was browsing on the internet and I used to play COD, but only campaign, just campaign খেলতাম, and that's it. Never touched multiplayer or anything. And so 2019, I think I was browsing on the Facebook and saw like clips of Warzone, Call of Duty Warzone. And I was loving it. The way they're playing and doing everything, I was loving it. So I downloaded it and start playing with KVM in PS4. KVM with the Oh my PS4. God. And You would I- play তুমি KVM in PS4 the এর KVM PS4? হিটার ছিলা? yes, with the KVM. 75-inch TV. ভাই মানে KVM মানে এটা তো 75 জানতাম না ভাই, এটা তো TV. একটা ফান ফ্যাক্ট। Wait, Yes, দাঁড়াও। 34. তোমার সেটআপটা কি ছিল? KVM, PS4, টিভি, এটা আমি জানতে চাই। Yes, হ্যাঁ ভাই। and still KVM এ তো তোমার একটা ফ্ল্যাশ সার্ভিস লাগে, right? You হ্যাঁ, for the Right. mouse, right? And হ্যাঁ। since my TV was in the living room, so আমি হ্যাঁ। সোফায় বসতাম, আর আমার সোফাটা কার্ভি ছিল, সাইডের হ্যান্ডেল গুলি কার্ভি, সো ওই কার্ভেই আমি আমার মাউসটা রাইখা I start with that. আমি এই জন্যই বলছি দিস ইজ আ গ্রেট কোয়েশ্চেন টু স্টার্ট দিস। মানে আচ্ছা গাইস, আমি- আমি জাস্ট বলবো গাইস, কাউচের হাতলের উপরে Yes. মানে সরি টু ইন্টারাপ্ট, কার্ভে, বাট আমি জাস্ট and একটা the জিনিস keyboard বলবো was গাইস, on my lap, by the way. আমি জাস্ট বলবো গাইস, এটা দিস শোজ হাম্বল বিগিনিংস। তোমরা দেখতেছই No, for sure, yeah. মামার ক্যামেরাটা কেমন, আমাদেরটা তো মানে দেখতে মানে কাছাকাছিও না, and like what he is as a player now, but like this is humble beginnings for sure. Right. Like, আরে Yeah. 75 ইঞ্চ টিভি বলছে কিন্তু মাউস আমি লাইফে Yes, 75 75 inches, yes, TV. but like And I tell you guys, on this note, another fun fact about Shia Bhai কিন্তু দাঁড়ায় গেম খেলে। Did you guys notice? Yeah, Or did আমি you guys এটা notice এখনই him? এটা আমি এখনই একটা কথা বলতাম। Yeah. ইশফাক ভাই কমেন্ট করছে লাইক ask him how he plays standing up, লাইক আমি এটা শুনে I'm like what explain. আমি এটা- So, জানি না এই fun কি fact- জানো, but হ্যাঁ, আমি ওটা, but, দাঁড়ায় you know. গেমিং করি। আমি আবার একটু হেলথ কনসিয়াস পার্সোনালি, আমি হেলথ নিয়ে একটু বেশি কনসিয়াস থাকি। সো আমি যখন লং টাইম যখন খেলা শুরু করছি, রাইট, সো আমি যখন খেলা শুরু করছি তখন তো বললাম না কাউচে বসে বসে খেলতাম। সো কাউচে বসে বসে লং টাইম খেলতে আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো যে আমি কাউচে বসে এতক্ষণ খেলতেছি, মানে শরীরের তো 12টা বেজে যাবে। তো পরে যখন আমি যখন আস্তে আস্তে খেলতে খেলতে আমি যখন বেটার হয়েছি, অ্যান্ড then like I don't know when, but yeah, I was thinking to okay, let's try out with the PC, and আমি তখন অনেক স্ট্রিমও চলতো, রাইট, তো অনেকে স্ট্রিম করতো, নতুন নতুন অনেক দেখতাম যে নতুন নতুন পিপল স্ট্রিমিং করতেছে। আমি বাঙালি কাউকে চিনতাম না ফর শিওর। আমি যখন মানে আগে চিন্তাও করছি স্ট্রিমের কথা, আমি বাঙালি কাউকে চিনতাম না কেউ স্ট্রিম করে কিনা। সো আমি ভাবছি ওকে, আমি হয়তো প্রথম কেউ হব যে বাংলাদেশি কল অফ ডিউটি স্ট্রিম করবো। ওকে, তো আমি একটা পিসি নিই, অ্যান্ড পিসি নেওয়ার চিন্তা ছিল। ওকে, পিসি নিলে তাহলে আমি একটা কাজ করবো, আমি যেহেতু বসে বসে খেলি এটার একটা অপোজিট, তাহলে স্ট্যান্ডিং ডেস্কে আমি পিসি সেটআপ বানাবো। তো ওই So, দিকেই তুমি যে আমি এতক্ষণ standing desk-এ- তুমি যে এতক্ষণ 2 ঘন্টা ওয়েট করলা আমাদের মানে শোতে আসতে, তুমি দাঁড়ায় ওয়েট করছো?
না, না, আমি তখন ছিলাম না। আমি এখানে ক্যামেরার সামনে ছিলাম না। আমি জাস্ট তোমাদের স্ট্রিম দেখতেছিলাম। এনজয় মাই করতেছিলাম। গড, বাট হ্যাঁ, ওইটা বাট ওইটা যদি আই বলতো আমি ক্যান পাগল হয়ে যেতাম। বাট এই ২ ঘন্টা তো এটা ২ ঘন্টা তো কম। লাইক আমি যে টুর্নামেন্ট খেলি সামটাইম ৫-৬ এইটা আওয়ার্স অথবা ওয়ারজোন টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্ট ছাড়া নরমালি খেলি, রাইট? ৫-৬-৭ সাথে ৮ আওয়ার I play all standing. আমার চেয়ারই মানে নাই। তোমার I কাছে don't কোনো have a চেয়ার chair. নাই? No, I don't keep a chair. আমার পিছে কোনো চেয়ারই নাই। So I don't have an আমি option এটা কি শুনতেছি? to take a break. এটা আমরা আমি এটা কি ডিসকোর সাথে So সিবিটি কিউতে যে জানতে পারছি, আমি জানতে পারছি ভাই, এখন। হ্যাঁ আমি so আমি এই ডিসিশন তারা নিলে আমি করে গেমই থাকে। খেলতাম না। এইটাই বললাম। আমি গেমই এটা But আমরা huge খেলতাম না। respect, man. Huge Yeah, respect, yeah. man. আমরা যখন শিয়াব ভাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক হেল্প করছে টু গেট মাই পিসি বিল এন্ড গেট এভরিথিং সেট আপ, মানে টু গিভ মি এন আইডিয়া। সো আমরা হচ্ছে যখন আমাদের একটা মানে আমাদের ফ্রেন্ড এন্ড অ্যাটলান্টা রেসিডেন্ট এন্ড অলসো কোয়াড পার্টিসিপেন্ট মার্ক ব্রো, ওনার জন্য আমরা যখন পিসিটা বানাতে গেছিলাম, আমি শিয়াব ভাই মার্ক ব্রো গেছিলাম পিসি টিসি কেনার পর আমরা ডিসাইড করলাম আচ্ছা সেলিব্রেট করতে এখন আমরা কোরিয়ান বারবিকিউ খেতে যাবো। তো তখন তাসফিন জয়েন করলো, আমরা এটা সেই খাওয়া দিলাম, অনেক আড্ডা দিলাম, অনেক মজা টজা করলাম, পরে বের হয়ে আরো আড্ডা দিচ্ছি, শিয়াব ভাই তখন বললো কেমনি কেমনি কেন আসলো জানি না, বাট বললো ভাই তো আমি হ্যাঁ, কিন্তু দাঁড়ায় দাঁড়ায় গেম খেলি। And রায়ান, তোর রিয়াকশনটা ওয়াজ এক্স্যাক্টলি মাই রিয়াকশন। আই ওয়াজ লাইক কি ভাই এটা না, এটা আমরা কি বলছি এটা কি কেমন যখন কথা আমরা ভাই? বলছি এটা কি বলছে বাসায় বসে বলতেছি? গেম খেলবো, ও তখন শিয়াব আমি ভাই বলছে বলতেছিলাম এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বলছি আমি হ্যাঁ বাসায় হ্যাঁ যাই হ্যাঁ চেয়ারে বসে গেম খেলবো। সো আই থিঙ্ক আমি জানি না। আমি অবশ্যই এটাও আমিও এরকম অনলাইনে একটা স্ট্রিমার ছিল, আমি ভুলে গেছি। তাকেও এরকম দেখছিলাম ফার্স্ট এরকম স্ট্যান্ডিং খেলতো। আমি নামটা ভুলে গেছি। অনেক আগে, এখনো স্ট্রিম করে না মনে হয়। এইজন্যই নামটা মনে আসতেছে না। বাট আমি দেখছিলাম তো তখন পরে ওর পায়ে ব্যথা মনে স্ট্রিমিং হয় এ এখন, আসা বুঝছো? হয় আরকি। এই হ্যাঁ? জন্য পায়ে ব্যথার জন্য আর খেলে না মনে হয়। I don't know, maybe. I don't know, maybe. তো হ্যাঁ, তো তখনই যা পরে স্ট্রিমিং এর ওই চিন্তা ভাবনা করি যে স্ট্যান্ডিং ডেস্কে অ্যান্ড স্ট্রিমিং এও ভাবলাম যে গেমটা এত টাইম স্পেন্ড করতেছি অ্যান্ড আমি জাস্ট গেমটাকে জাস্ট ট্রুলি আই জাস্ট লাভ ইট। আই লাভ দিস গেম। অ্যান্ড মাল্টিপ্লেয়ার তো তখন আমার কোনো এক্সপোজার ছিল না মাল্টিপ্লেয়ারে। সো আমরা তো অলওয়েজ ওয়ারজোন খেলতাম। তখন থেকে সেই 2019 থেকে শুরু করছি অ্যান্ড স্টার্ট প্লেয়িং অ্যান্ড দেন ওয়ারজোনটাকে এত ভালো লাগতো যে এইজন্য এত টাইম দিতাম। সো এইজন্য ভাবলাম যে ওয়াই নট ট্রাই স্ট্রিমিং অ্যান্ড যদি কাজে লাগলো কোনো, যদি কিছু হইলো না হইলো না। আমি ইভেন আমি আই এম নট এ গুড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, যেটা আমি এটা সত্যি করে বলতে বললোই না, পারি না, না, যে আমি এটা এফোর্টও বললেই দিই না না। তুমি। এটা আমি বললোই এফোর্টও না। তেমন দিই না। আই জাস্ট প্লে দ্য গেম। হ্যাঁ, আর আই মানুষ আসে জাস্ট তোমার প্লে দ্য গেম। পার্সোনালিটি দেখতে, এন্ড অনেস্টলি আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্লিয়ারলি তোমার পার্সোনালিটিটা অনেক ইউনিক। তুমি যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় গেম খেলতে পারো ঘন্টার পর ঘন্টা, এটা আমার শুনে জাস্ট পাগল লাগতেছে। তোমরা তো বাট ওইখানে গেছো, দাঁড়ায় দাঁড়ায় গেম খেলায় গেছো। আমি প্রথমে কানেক্ট করতে পারি নাই একটা PS4 টিভি প্লেয়ার কেমনে কিবোর্ড মাউস ইউজ করতেছে। মানে আমার তো সেটআপটা মাথায় আসতেছে না ভাই। আবার কত তারপর বড় বলে ড্যাম, টিভিতে, কাউচে আমার বসে কত বড় বসে হাত ধরলে কিবোর্ড আমার দাঁড়ায় লিভিং রুম কিন্তু অনেক বড়, রাইট? সো আমি যে কিবোর্ড মাউসে তার কিন্তু এত লম্বা না যে তুমি ওটা মানে টিভির নিচ থেকে যে PS5 পর্যন্ত। সো আই হ্যাড টু গেট এ এক্সটেন্ডার লাইক 10 ফিট 12 ফিট ইউএসবি কেবল, এন্ড ওইটা আমার লিভিং রুমের মাঝখানে আমার সোজা বরাবর টিভিতে Like, কানেক্টেড। আমি জাস্ট ইমাজিন করতেছি লাইক দ্য ইনপুট দিলে তোমার মানে মানে ও আমি তো জানতাম বুঝলাই? ইনপুট দিলে কি জিনিস, আমি তখন পর্যন্ত জানিও না। সো আমি জানি না কি ওগুলি। আমি জাস্ট প্লে, আমি just খেলতেছিলাম। Humble beginnings জাস্ট of দ্য লাভ অফ দ্য গেম। this guy's just a happy guy playing a game হি জাস্ট that লাভস দ্য গেম, enjoys. ইয়া। ইয়েস, Yeah, ইয়েস, he just ইয়েস। And loves the আমি game. বলবো আমি যে ওইটা Yes, থেকে কিন্তু স্ট্রিমিং শুরু করছি এন্ড চিন্তা করছি ওকে যদি কখনো কিছু হয়, কার দেখতাম অনেক মানে আমেরিকান অনেকেই করতেছে এন্ড এভরিথিং ডুয়ার গুড। আমি বাংলাদেশি কাউকে তখন দেখি নাই। সো আমি যে শুরু করছি এন্ড দেন শুরু করার পরে দেন আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড টু সার্চ যে আচ্ছা দেখি তো আমি আমার মানে স্ট্রিম যে আমি শেয়ার করবো, কারণ তখন তো কারণ ছিল না। আই ডিডন্ট নো এনিবডি, জাস্ট আমরা 4 জন ছিলাম তখন। মার্ক আমার সাথে খেলতো, মার্ক ছিল, আরো 2টা ফ্রেন্ড ছিল, ওরা আর খেলে না এখন আর। বাট তখন আমি চিন্তা করলাম কোথায় শেয়ার করবো আমার স্ট্রিমটা করতেছি বাট কেউ তো দেখে না। তো আমি আচ্ছা সার্চ করা শুরু করছি যে গ্রুপ, বাংলাদেশি গ্রুপ আছে নাকি কোনো কল অফ ডিউটি। দেন আই ফাউন্ড আউট there's actually a group and people been playing, and I found Zestro, and big shout out to him. He's a legend for Bangladeshi community, Warzone community. অ্যান্ড মানে ওর কারণে অ্যাকচুয়ালি অনেকে অনেকজনকে চিনছি। এই যে আমি যে বিটিভি গ্রুপে আছি, বিটিভিতে তো আমি চিনতামও না। সো আমি ওই জেস্ট্রোর কাস্টম লবিতে খেলেই ওদের সাথে পরিচয় হয়েছে, অ্যান্ড দেন উই প্লে টুগেদার, স্টার্ট প্লেইং টুগেদার। তো এইভাবেই শুরুটা হয়েছিল।
স্ট্রিমিং এর অ্যান্ড অলসো গেমিং এর। সো দেন আমরা এখানে খেলা শুরু করছি, লং টাইম উই প্লেড, অ্যান্ড দেন উই নেভার নিউ দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। লাইক সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, আমরা তো মানে আমি মাল্টিপ্লেয়ারে খেলা ফার্স্ট খেলছি আমি, এমনি খেলতাম ওয়ারজনের মাঝখানে মাঝখানে, জাস্ট গেমটা কিনতাম। তুমি চিন্তা করো, জাস্ট $60 স্পেন্ড করতাম গান লেভেল আপ করার জন্য। ওয়ারজনের গান লেভেল আপ করার জন্য আমরা জাস্ট $60 স্পেন্ড করে যেই কয়টা অবজেক্টিভ দিত ওই কয়টা অবজেক্টিভ ফিল আপ করে দ্যাটস ইট, আমরা আর খেলতামই না। ওইটা So কি Warzone, before plunder came in and that became the infamous way to level No, up guns নাকি? প্লান্ডার শুরুতেই ছিল, বাট তারপরেও অনেক কিছু অবজেক্টিভ দিত যেটা ইজিয়ার টু, মানে Yeah, প্লান্ডারে it's অনেক just টাইম লাগতো, Yeah. স্টিল অনেক টাইম লাগতো। সো ইজিয়ার, ওকে মাল্টিপ্লেয়ার কিনে করে ফেলি অবজেক্টিভটা। তো সিন্স মানে আমরা অনেক টাইম দিতাম, সেই জন্য আমিও কিনে ফেললাম, সবাই কিনতো, আমাদের যারা ছিল সবাই কিনতো অ্যান্ড খেলে ফেলতো কি ওটা দিয়ে। না, এটা So, এটা আমার ইন্টারেস্টিং লাগছে যে ওইভাবে তোমরা আসছো, এন্ড দেন ফর আস আমাদের জন্য এটা অপোজিট ছিল। আচ্ছা, এই গেমে তো একটা ফ্রি ভার্সন আছে ওয়ারজোন, ট্রাই করি দেখি Try কেমন, করি। রাইট? আমাদের র্যাঙ্ক হ্যাঁ, শুরু হওয়ার আগে রায়ান, if you remember, আমাদের র্যাঙ্ক শুরু হওয়ার আগে বিফোর অল দিস কেম এন্ড এইডস খেলার আগে আমরা যদি মাল্টিপ্লেয়ার যখন বোরিং লেগে যেত, ওয়ারজোন ওয়াজ আওয়ার মানে হ্যাঁ, এইটাই জাস্ট স্কট খেলতে মানে চাইতাম, মানুষ yeah, নাই। আচ্ছা, yeah. এখন আমাদের 8 জন মানুষ নাই, আমরা 4 জন আছি, চলো ওয়ারজোন খেলি, এরকম ছিল। মানে that was our মানে absolute last resort আর কি। আচ্ছা ওয়ারজোন কি খেলবো ওই নাকি? যে আচ্ছা আমরা ঠিক 8 জন আছে পাই নাই, খেলে 8 জন দিয়ে আমরা এখন ওয়ারজোন খেলতেছি, বুঝছো? হ্যাঁ, এটাই। আর পরে আমরা তো আনাফ এসে জানতাম আমাদের যখন আনাফ যখন আমাদের কাস্টমস অ্যারেঞ্জ করতে আসতো, ও যদি এসে দেখতো আমরা ওয়ারজোন খেলতেছি, ও জাস্ট পাগল হয়ে যেত, তোমরা এটা কি খেলতেছো? তোমরা আসো, তোমরা এখন 4 জন ওয়ারজোন খেলবা, এরকম বলতো, আর মাল্টিপ্লেয়ার আমরা আমরা খেলতাম যেই কটুকুই গান গ্রাইন্ডিং এর জন্য খেলতাম, অনেক বিরক্ত লাগতো। মানে কি হইতেছে, এত হাউকাউ, হ্যাঁ, এত মানে আওয়াজ, কন্ট্রাস্টটা। মানে ইটস জাস্ট ক্রেজি। আমরা তো খেলতাম শিপমেন্ট, লাইক মোস্টলি শিপমেন্ট টাইপের, অথবা ওই যে শুট হাউস। সো ওগুলি তো পুরা ইউনো দে ইজ জাস্ট শুটিং এন্ড ফাক ফেস্ট পুরো। বম্বিং এন্ড স্টানিং এভরিথিং, ইটস ফেস্ট, ক্রেজি। হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, সো আমরা খুবই বিরক্ত যত তাড়াতাড়ি এটা থেকে সরা যায়। এখন চিন্তা করো তুমি আমাদের সাথে এই সিডিএল টুর্নামেন্ট খেলতেছো উইথ পিপল যে তুমি যাদেরকে চিনো না শুরু থেকে, and এখন তুমি মাল্টিপ্লেয়ার নিয়ে যে এইটাই তো, শিখতেছো, ইউ আর পিকিং ইট আপ কুইকলি, রাইট? সো ইটস ইয়েস ভেরি, ইয়েস মানে ইয়েস, আমি ইটস তোমার ইটস ক্যাপ্টেন হয়ে ক্রেজি। বলতে পারবো দ্যাট ইউ আর পিকিং ইট আপ কুইকলি। সো এটা তোমার কেমন লাগে যে তুমি একটা নতুন পুরা, মানে ইটস দ্য সেম গেম বাট ইটস নট দ্য সেম গেম, তুমি শিখতেছো নতুন করে ইয়েস মনে ইয়েস হচ্ছে। ইয়েস, হ্যাঁ ওইটাতে আসতে চাইতেছিলাম যে আমরা ফার্স্ট যখন মডার্ন ওয়ারফেয়ার ওয়ারজোন 2 আসলো, রাইট? ওয়ারজোন 2 তো খুবই বাজে ছিল, যখন মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2 আসছে তোমাদের, মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2। হুম। সো ওয়ারজোন তখন খুবই বাজে ছিল, সিচুয়েশন, নতুন ম্যাপ আসতো, খুবই বাজে মেকানিক টেকানিক, আমরা কিছুই পছন্দ করি নাই ওয়ারজোন প্লেয়ার যারা ছিল। তো তখন হঠাৎ এরকম মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2 র্যাঙ্কে আমি ভাবছি মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2ই ফার্স্ট র্যাঙ্ক। ইভেন আমি আনাফকেও সেদিন একদিন বলতেছিলাম যে মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2তেই তো ফার্স্ট র্যাঙ্ক আসছে, রাইট? তো ও বলে যে না, র্যাঙ্ক আরো আগে আসছে। আমি লিটারেলি জানতাম না র্যাঙ্ক কবে আসছে। সো পরে র্যাঙ্ক থেকেই যখন আস্তে খেলা শুরু হলো, একটু মজা লাগা শুরু হলো, এন্ড ভালো লাগা শুরু হয়েছে। র্যাঙ্কে যেহেতু একটা ইন্টারেস্ট আছে, লাইক তুমি ইউর গ্রাইন্ডিং দ্য হ্যাঁ, র্যাঙ্কস এন্ড তোমাকে গোয়িং একটা আপ। র্যাঙ্কিং দেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তখন এটার ইন্টারেস্টটা ফার্স্ট শুরু হইলো। অ্যান্ড ওখান থেকেই পরে আমরা যখন মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2 খেলছিলাম, ভালোই খেলছিলাম। অ্যান্ড দেন মডার্ন ওয়ারফেয়ার 3 কেম, অ্যান্ড আমরা ওটাও খেলতেছিলাম, র্যাঙ্ক খেলতেছিলাম অবভিয়াসলি। অ্যান্ড দেন somehow Ishraq bro find found me, and I think he told Anaf to contact with me, and then আনাফ কন্ট্যাক্ট করছে, এন্ড ওইভাবে আনাফের সাথে পরিচয় হইলো, এন্ড তোমাদের গ্রুপের সাথে পরিচয় হইলো। এন্ড ইট ওয়াজ লাইক, কি বলবো, ওই যে আমরা ফার্স্ট একটা ম্যাচ খেললাম, এক্সিবিশন ম্যাচ আর টুর্নামেন্ট হোয়াটএভার। মানে ওটা ছিল যে আমরা যে এরকম একটা এনেতে মাল্টিপ্লেয়ারের একটা গ্রুপ আছে, রাইট? তোমরা মানে উই হ্যাড নো আইডিয়া, আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারি নাই। মানে আমরা বাংলাদেশি কারোর মাল্টিপ্লেয়ার খেলতেই দেখি নাই। তো মানে ফার্স্ট আমি মনে হয় যে না, হ্যাঁ দেখছিলাম মডার্ন ওয়ারফেয়ার 2তে জাস্ট পিকে ও রয়্যাল ব্রো থ্রুতে আসছিল, সামিন ব্রো পিকে আর ভ্যালোর, ওই দুজনকে দেখছি। আমি ভাবছি ওই দুজনই শুধু খেলা পারে, ওই দুজনই মনে হয় খেলে ওইরকম ভাবে গ্রাইন্ড করে, ওদের হাতে ইন্টারেস্ট ডিফারেন্ট।
বাট দেন হঠাৎ করে দেখি যে মানে যখন বলছো খেলার কথা and আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম এই ওদেরকে কেউ চিনো নাকি এদেরকে কেউ চিনো নাকি, পরে রয়্যাল বো মনে হয় সামিন ব্রোদের জিজ্ঞেস করছে, ভ্যালোদের জিজ্ঞেস করছে যে ওদের চিনো নাকি, ওরা বলতেছে যে হ্যাঁ ওদের থ্রুতেই তো আমরা খেলা শিখছি। আমি তো বিশ্বাসই করি না, there is no way, কারণ আমি হ্যাঁ, যখন ওরা multiplayer আমাদের লাস্ট দেখছি, অকশন টুর্নামেন্ট খেলছিল। হ্যাঁ, Both of them, আমি yeah. যখন মাল্টিপ্লেয়ার দেখছি and ওরা অনেক ভালো খেলতো ভাই, পিকে আর ভ্যালো, রাইট? Both of them were ওরা অনেক finals in ভালো the খেলতো last and Pepsi tournament, by আমি the ওয়াজ way. লাইক দে আর দ্য বেস্ট, রাইট? ওদের থেকে ভালো কে হইতে পারে? কাম অন। and ওরা বলতেছে নাকি তো মানে তোমাদের থেকে ওরা শিখছে। I was like, there's no way. There's no way. আমি বিশ্বাসই করি না। আমি ভাবতেছি লিটারালি, and ওটা আমাকে বলতেছিল রয়্যাল ব্রো। সো আমি বিশ্বাসই করি না। আমি বলছি, মজা নিতেছো তুমি, ধুরু। সো দেন যখন তোমাদের সাথে ফার্স্ট খেলছি and তোমরা এত ভালো খেলো আর এই লেভেলে খেলো, লাইক আমরা তো কল্পনাও করি নাই লিটারালি। and তোমরা তোমাদের খেলা দেখে and ওটা দেখেই মানে মনে হইলো ড্যাম there's so much level, মানে এটা কোন পর্যায়ে যেতে পারে। and There's levels and to this বিশেষ shit. করে আরো বেশি খুশি লাগছে যে আমাদের বাংলাদেশি প্লেয়ার্স এই লেভেলে খেলে, and ওইটা অনেক বেশি ভালো লাগছে। Yeah, ওটা yeah. দেখে আসলে ইন্টারেস্টটা আসা And Shia, এটার on উপরে। that note, আমারও কিন্তু এই একই ফিলিং টুয়ার্ডস স্ট্রিমার্স। আমরা অনেক ফানি, মানে অনেক অদ্ভুত আজারা সব জিনিস করি, বাট আমরা মানে কমিউনিটি আমাদের ধরো এই 15 জনের মধ্যেই ছিল। বাট আমার অলওয়েজ যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে and something that I want to talk to you about is I do not have the personality or the কি বলবো, মানে আমার ওই স্ট্রিম করার ওই ইয়েটা নাই। and অলওয়েজ যখন একটা বাংলাদেশি স্ট্রিমার দেখি, নট জাস্ট ওই হয় না যে বাংলাদেশি সাপোর্ট করব, ওইটাও না, একটা বাংলাদেশি স্ট্রিমার স্ট্রিম করতেছে এটাতেই আমার ইন্টারেস্ট জমে। আমি জেস্টোরও অনেক স্ট্রিম দেখছি জাস্ট বিকজ I was like, there's this guy who plays very well, winning a lot of those, মানে lot of the matches and actually streams, right? And তোমার পার্সোনালিটি তো ডিফারেন্ট, তোমার খেলা তোমার স্ট্রিমিং দেখে মজা লাগে, তোমার হাসি শুনে আমি হাসি এভরি সিঙ্গেল টাইম, So, আচ্ছা, আচ্ছা। তোমার মানে ওই দিক থেকে কিন্তু আমরাও বিগ ফ্যান অফ ইউ, ঠিক আছে? Yeah. মানে Yeah. And আমি এখানে আনাফ বলতেছিল গতকাল, yeah. আমি একটু অ্যাড করি এখানে। I mean, like, first of all, what are the chances? শিয়াব ভাইও কিন্তু অ্যাটলান্টা থাকে, for our viewers that don't know. আর আমি আর তাসফিন, we are roommates and আমরা অ্যাটলান্টা থাকি। So first of all, like, what are the chances যে আমরা একজনকে পাবো like also বাঙালি, also plays COD and lives in Atlanta? মানে some things actually are written, some relationships I guess are meant to be formed. So and শিয়াব ভাইয়ের সাথে মানে যারা তোমরা yeah. ফার্স্ট তোমার সাথে যখন টেক্সট ছিল and then আমরা যখন মানে একজনের জন্য পরিচয় দিতেছিলাম and ও যখন বলতেছিল হোয়াট, মানে একে তো আমি কথা বলছি, এরকম তুমি কেউ মনে আছে দিচ্ছ আমার জানতামই সাথে না, এরকম নাকি? একটা গ্রুপ, এর উপরে যখন Right. দেখি যে ও বলতেছে আমরা একই জায়গায় একই সিটিতে থাকি, ইটস জাস্ট ও মাই গড। Right. And যারা for our viewers and for my co-organizers Mahin and Ryan, তোমরা যারা শিয়াব ভাইয়ের সাথে in person দেখা করো নাই, মানে what a guy, man. আমি আর তাসফিন ফার্স্ট টাইম যখন আমরা শিয়াব ভাইয়ের সাথে আমি খেলে মানে বুঝতেছি ওরা গায়ে। Yeah. আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে জেনুইনলি এটা নট বিকজ স্ট্রিম, নট বিকজ তোমার সাথে এমনি কথা বলতেছি, বাট জেনুইনলি আমার তাসফিনের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সের পর উই জাস্ট লুকড এট ইচ আদার, আমরা বললাম ভাই মানে what a guy. And আমরা so lucky যে তোমাদের সাথে পরিচয় হয়েছে and we actually made the effort to meet up. And ওনার এই যে মুখে যে হাসি দেখতেছো, every single Always, time I see him, always, always. মুখে একটা আমি ফার্স্ট টাইম আনাফ হচ্ছে অ্যালাবামায় গেছে, এন্ড আমি ছিলাম বাসায় একা, যে শিয়াব ভাইয়া আর মার্ক ব্রো আসবে, আসলে তুই কিন্তু তখন চিনতিও না তখন তোর সাথে অত হ্যাঁ, কথা আমি হয় না তোর চিনতামও সাথে, না। রাইট? তখন আমি আসলে চিন্তাও হ্যাঁ। না, আমি দেখি গাড়ির থেকে বের হইতেছে, মানে বড় একটা স্মাইল নিয়ে, হ্যাঁ, তুমি ট্যাসি, আরে ব্রো, তখন থেকে যে শুরু হইলো, মানে ওই দিন একটা মানুষের সাথে পরিচয় হওয়া, হ্যাঁ, ইভেন মার্ক ব্রো, হ্যাঁ, সে 2 বক্স ক্রিসপি ক্রিম নিয়ে আমাদের জন্য ঢুকছে, মানে একজন মানুষকে পরিচয় হওয়ার পর যে সময়টা লাগে, মানে আমরা সবাই মোরলেস এক্সট্রোভার্টেড, কিন্তু পরিচয় হওয়ার পর যে সময়টা লাগে, আমাদের 2 ঘন্টার মধ্যে আই ফেল লাইক আই নিউ দিস গাইজ, লাইক মানে ফর আ লং টাইম, এন্ড we owe that to you as well, শিয়াব ভাইয়া।
থ্যাংক ইউ, তোমরা অনেক ওয়েলকামিং ছিল, স্পেশালি ত্যাশি। তো মানে ও তো চিনতো না আমার কাছে, ও যখন ইনভাইট করতেছিল লাইক তখন আহনাফ ছিল না, আই নো আহনাফ বলছিল ও আলাদা রাইট ছিল। আমি বলতেছি ত্যাশি এতটা ইন্টারেস্টেড কেন, লাইক ও আমাকে চিনে নাকি, মানে ওর সাথে আমার কথা হয় না ওইভাবে। অ্যান্ড আমরা জাস্ট তখন 2v2 গান ফাইট টুর্নামেন্ট চলতেছিল আহনাফের। ফাইটটা শেষ হলো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমরা ম্যাচ শেষ হয়েছে and ও আমাকে কল দিছে যে তুমি আসো, কালকেই আসো। তখন আমাদের ওই যে মনে হয় যে সিডিএল এর একটা ম্যাচ চলতেছিল, সিডিএল Event মেজর চলতেছিল, 1 হ্যাঁ। অথবা সেকেন্ড কিছু একটা হবে। সো ওটার জন্য তখন বলছে তুমি আসো আমরা একসাথে দেখি। তো সে and আমি তখন আহনাফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি আসতেছো না কেন, ও বললো আসতেছে, and then then সো we got- অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। আমি আর ত্যাশিয়া হচ্ছে আসলে এভরি উইকেন্ডে যত যে সিরিয়াল থাকে আমরা একসাথে দেখি, একসাথে থাকি। সো ওই উইকেন্ডে আমি ছিলাম না, সো ওর একটু লোনলি ফিল করতেছিল, ও চাচ্ছিল যে কড দেখবে এন্ড জানতো যে তোমরা কড দেখো, তোমরা কড ইয়ে করো। সো ফেজের সাপোর্টার হোয়াট আই ডোন্ট থিঙ্ক তখন জানতো কিনা জানি না। বাট সো তখন আমি ওকে বলছি যে আচ্ছা দোস্ত তাহলে তুই ইয়েকেই বল, শিয়াব ভাইদেরকে বল, আমি কালকে একটু আগে আগে হয়তো রওনা দিলাম এন্ড আমরা একসাথে দেখা করবো। সো ইট ওয়েন্ট ফ্রম দেয়ার। Anyways, এখানে Yes. আমরা I guess we can always keep talking about this. Mahin, any Yes. questions for our guest Shiab bhai? Well, Tumar, you're the like main guy in BDB to us at least. Like, so Tumar, Yes. we To said a us, yeah. community. So, আমাদের Yes. কাছে, yeah. So you know, like, so তোমার ওই community কেমন লাগতেছে? Like playing multiplayer with us and আমাদের সাথে. Like, কারণ আমি, you know, তোমাদের community থেকে I love Blizzy, man. It had like the proper vibe. Yeah, I'm lazy. Is a You know, proper word, আমি yes. অনেক sad feel করি যে I couldn't get him. But you know, so তোমার 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 কেমন ফুল কমিউনিটি কেমন লাগে? From Yeah. হ্যাঁ, So, how are they gelling? হ্যাঁ তোমার, হ্যাঁ of নট course. জাস্ট মানে ইউ, তোমার হ্যাঁ সবারই কেমন হ্যাঁ, বুঝতে লাগতেছে পারছি, তোমার বুঝতে মনে পারছি। হয়? সো হ্যাঁ। তোমরা যখন আসছো দেন ফার্স্টে তো যখন Great তোমরা question, আসলে by the way. আমরা খেলছি, রাইট? তোমাদের সাথে আমরা যখন খেলছি এন্ড আমরা যখন সবাই হ্যাঁ। মাইর খাইছি, আমরা তো খুবই বাজে খেলছিলাম, রাইট? সো সবাই মাইর খাইছে। So, তখন ফার্স্ট ইমপ্রেশন কিন্তু সবাই খুবই মানে নিছিল, চ্যালেঞ্জিং ভাবে, এই ওরা আমাদের মারছে, মাইরে টেরে গেল গা। তখন তো তোমাদের সাথে কথা হইতো না কারো, রাইট? সো সবাই একটু মানে মানে একটু নেগেটিভ, একটু hostile ছিল, হ্যাঁ, negative energy ছিল, হ্যাঁ। নেগেটিভ এনার্জি ছিল। কারণ আর তখন তো আমাদের কমিউনিকেশন হইতো না, রাইট? আমার শুধু আনাফের সাথে কথা Right. হয়েছিল এন্ড দ্যাটস ইট। আনাফ Right. তখনও ডিসকর্ডে আসছে কিনা আমি জানি না, বাট না তখন আসেনি। না তখন আসে নাই। সো যাই হোক, তো পরে যখন আস্তে ধীরে যখন তোমাদের খেলা দেখছি এন্ড দেন আস্তে ধীরে যখন আমরাও তখন চিন্তা করলাম যে আমাদের মধ্যে অলরেডি এক দুজন খেলতো, মানে ওরকম ভাবে খেলতো, ব্লিজি বিশেষ করে খেলতো, রয়্যাল বো খেলতো। তো আমরা তখন আরেকটু বেশি ভালোভাবে গ্রাইন্ড করে আছে, চলো ওদেরকে তো চ্যালেঞ্জ করতে হবে একসময় না একসময়, এরা যেহেতু আমাদের আশেপাশেই আছে খেলতে তো হবেই। তো আমরা না, খেলা একদিন শুরু একটা করছি, চ্যালেঞ্জ and then আসবেই। আমরা I can খেলা see it শুরু coming. করলাম। হ্যাঁ, so ওইটাই তো, আমরা যখন খেলা শুরু করলাম এন্ড দেন আস্তে আস্তে যখন তোমাদের সাথে কমিউনিকেট হইলো এন্ড দেন আস্তে আস্তে তোমরাও আসা শুরু করলা এন্ড বিশেষ করে ডিসকর্ডে আসে যখন আমাদের সবার সাথে কথা এন্ড আস্তে আস্তে খেলাধুলা একসাথে করতেছি আমরা, তখন তো এখন তো সবাই ডিফারেন্ট লেভেলে, আরে ভাই এই হবে, এইটা হবে অলওয়েজ, এটা নিয়ে সবাই মাথামাতি চলতেই থাকে। আমাদের ওয়ারজোন এক দুইজন প্লেয়ার আছে, ওরা অলওয়েজ ওয়ারজোন খেলতে থাকে, ওরা অলওয়েজ এখন চেতা আমাদের উপরে, আমরা কেন মাল্টি নিয়ে পড়ে থাকি, আমরা কেন ওয়ারজোনে ব্যাক করি না। কারণ এখন মানে ওয়ারজোন থেকে এখন মাল্টির হাইপটা এত বেশি যে মাল্টিপ্লেয়ারের, যে এখন মানে মোস্টলি আমাদের ওয়ারজোন থেকে মাল্টিপ্লেয়ারে বেশি টাইম দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে Lovely এখন to যে hear. টুর্নামেন্ট এন্ড এভরিথিং, যে তোমরা যে ভাইবটা ক্রিয়েট করছো, দিস টুর্নামেন্ট এন্ড এভরিথিং উইথ দিস ইভেন পডকাস্ট, রাইট? It's just so interesting and it's hyped. No, thank you for saying that. Thank you, Yeah, thank yeah. you. But আমার থেকে লাস্ট কোয়েশ্চেন, তুমি যে স্ট্রিম করো ফেসবুকে, রাইট? Yes. And you do consistently get viewers, you do stream consistently, but তুমি টুইচে কেন করতেছো না? টুইচে গেলে আমি তুমি ইজিলি Twitch-এ- পার্টনার হবে, তুমি ইজিলি ফলোয়ার্স পাবা, ইউল গেট পার্টনার, ইউল গেট পেইড টু ডু দিস। আমি আবার ফার্স্টেই বলবো, আই এম নট এ গুড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। গুড কি, তুমি একই জিনিস জাস্ট আচ্ছা, টুইচে করো। আমি কেন এটা তোমারে বলতেছি, বলতে কি I first don't- এ? এটা আমারে আমি- বলো। আমি এটাই বলতেছি, আমি কেন বলতেছি এটা, ভাই, তোমাকে দেখবে কেন আমি যদি তুমি effort, good আমি না যে কেন? টুইচে সেট আপ করতে হবে, টুইচের
মানে সবকিছু একটা করতে হবে, রাইট? একটু এফোর্ট দিতে হবে, টাইম দিতে হবে, ওইটাই আমার জাস্ট গেম খেলতে মন চায়। I just want Fair, to play fair, game. fair, fair. I That's just fair. come Yes. on and turn on one switch for the stream and then play game. এত What a একই guy, জিনিসটা a তুমি true করবা, তুমি gamer. টুইচে করবা and make money off it. Why aren't you doing it? Yeah, I will. আমার মাথায় আছে, দেবা, ইশাক এই আমাকে অনেকবার পডকাস্ট থেকে বলছে। ফিরে গিয়ে তুমি টুইচ কনসিডার করো। হ্যাঁ, ইশাক please. আমাকে অনেকবার বলছে, and yeah, I'll definitely do that. And I think শিয়াব ভাই কেন বলতেছি, or at least আমার থট প্রসেস হচ্ছে তোমার গেম প্লে অনেক ভালো, মানে ওয়ারজোন হ্যাঁ, বলো মাল্টিপ্লেয়ারে তোমার পিক আপ করতেছোই। মাল্টিপ্লেয়ারে যখন আমি রায়ান আর মাহিনকে বলি না এই কথাটা, বাট বিটিভির সাথে যখন কথা বলতেছিলাম, এখন তো আমরা ডিসকর্ড সবাই ডিসকর্ডে আসি, আমরা পিসিতে সব করছি, বিগ পার্ট অফ দ্যাট ইজ তোমরা, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে Yeah. বলতেই হবে, মানে হিউজ পার্ট অফ দ্যাট ইজ তোমাদের উপরে, মানে মানে তোমরা কিন্তু ফার্স্ট থেকে আমাদেরকে বলতেছিলে এই পিসি নিয়ে নাও, পিসি নিয়ে নাও, কি ভাই, কনসোল আমার টনসোল, সেটা তো তোমরা অবাক গেমার লাগতো। এত গেম খেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো অবাক লাগতো, কি রে ভাই, এরা এত ভালো গেলে এরা কেন কনসোলে পড়াইছে? সো আই থিঙ্ক শিয়া ভাই যেটা বলতেছিল, তোমার তোমার গেম প্লে অনেক ভালো, এন্ড আমি যেটা গাইজ ওদেরকে বলতেছিলাম, আমরা যদি ওই এক্সিবিশন ম্যাচটা যদি আমরা এই উইকেন্ডে আবার রান ইট ব্যাক করি, এটা কিন্তু অনেক একটা ডিফারেন্ট ম্যাচ হবে। Yeah. সো তোমরা এই 2-3 মান্থসে যেভাবে তোমরা গেমটা পিক আপ করে ফেলছো, যে এনার্জি নিয়ে আসতেছো, যে হাইপ নিয়ে আসতেছো, এন্ড যে উইলিংনেস টু অ্যাডাপ্ট, ওয়ারজোন থেকে সিরিয়ালে অ্যাডাপ্ট করা ইন মাই ওপিনিয়ন ইজ নট ভেরি ইজি। মানে not at all. I don't think it's very easy, especially like অনেক টিম অ্যাসপেক্ট আছে, টিটিকেটা কম, there's like so many other things যেগুলো কনসিডার করতে হয়, তোমরা এত কুইকলি ছোট পিক আপ ছোট করতেছো। জিনিসগুলা, nuances গুলা, ছোট effort ছোট আমি গুলা, আমি জিনিসগুলা। আমি এই এটাতে অ্যাড করে ওরা করতে চাই, খেলতেছে কারণ ভাই। আমি এটাতে অ্যাড করতে চাই যে আনাফ যেটা বলতেছো ইজ দ্যাট শেবা তো আমার টিমে, রাইট, এন্ড আই ওয়ার্ক উইথ দিস গাই at least twice a week at this point, which does not seem like much, Right. but for like it's still quite a lot, কারণ আমরা লং সেশন দেই। আমি দেখি, আমি বলতেছি একটা জিনিস, পরে he's just picking it up in the very next map Yeah. that we play. He's Yeah, picking yeah. it up, Sakibul is picking it up. I'm like, ভাই আমরা অনেক মানুষের সাথে খেলে আসছি আনাফ, হ্যাঁ, and some people, আমি নাম দিব না কারো, যাদেরকে একই কথা 4 বছর ধরে বলে আসতেছে and they don't pick it up, right? কোনো And কিছু this হয় না। guy, একবার বলি next map he's doing And that, and I'm like, I'm shocked, implement. like how is this Yeah. happening, Yeah. right? আমারও বলতে হবে যে শিয়াব ভাইকে আমি একটাই অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম যে শিয়াব ভাই ইগো চালটা কম করো, এন্ড ওইটার পর থেকে উনি তো দেখি একবার গুলি খেলে এখন লুকায় যায়, এখন ইগো চাল কি খুঁজে পাওয়া যায় না bro, খুঁজে পাওয়া আমি এখন যায় না। হাত করতে পারি না ওনাকে, মানে the way that these guys are, like not just you, মানে your community as well, the way that you guys are implementing the gameplay, the changes, and also keeping a Warzone performance, because এই চেঞ্জ করতে করতে তোমরা কিন্তু একটা Warzone টুর্নামেন্ট জিতে আসলা, টপ প্লেসমেন্ট করে আসলা, and ওটা সাইড বাই সাইড আমি দুটাই করতেছো, which I think has inspired আমাদের কমিউনিটি থেকেও, কিন্তু আমাদের এত Warzone জীবনে খেলি নাই in the last 4 And years by যে the আমি way- কট খেলে আসতেছি। by the way, this guy does all of that while maintaining his family and job, by Oh the my way. God, I mean, this guy is a living legend. Legend. And physique, and his health. And so physique, this yes. guy is a I living try my legend best. for sure. Yeah, I I mean try him my and Ishak best. bhai. Ishak bhai are the two people that come to mind. আনাফ আমাকে বলছে যে ও বড় Yeah. হয়ে বিজব্রোর মতন হইতে চায়। So, I yeah. remember, হ্যাঁ, আমিও ভাই, ছিলাম genuine, এরকম বলছিলাম, but yeah, true. হবে সমস্যা নাই, একদিন সারাদিন 24 ঘন্টা গেম খেলবে শুধু। কারো কি আর কোনো সিরিয়াস কোশ্চেন আছে বিজব্রোর জন্য? কারণ আমার জন্য আর একটা আমার একটা কোশ্চেনই আছে। মাহিনের আসলে মনে হয় একটা। Okay, Tashin, okay. go ahead. তো আমার কোয়েশ্চেন বিজব্রো, আমি অনেক কিছু ঘাটলাম, মানে তুমি তো আগে হেসে দিছো, আমি কথা বলা শেষ করার আগে হেসে দিছো। বলো আমি তোমার অনেক প্রোফাইল ঘাটলাম, অনেক ছবি টবি খুঁজলাম, কোন জায়গায় দাড়ি ছাড়া তোমাকে আমি দেখতেছি না। সো তুমি দাড়িটা কবে থেকে গজাচ্ছ এটা আমি জানতে চাই। এই স্পেসিফিকলি এই গোটিটা মানে কবে থেকে এই ফেসিয়াল হেয়ার? আমি নিজেও ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি এইটা যে আমি কবে থেকে, and এটা এখন আর আমার মাথায় নাই যে আমি এটা একটা স্টাইল ক্যারি করতেছি, রাইট? আমার এটা এখন আর মাথায় নাই, ইটস জাস্ট নরমাল। আমি নিজেও জানি না আমি এটা ছাড়া এখন কেমন লাগবে। So it's been so long. আমার মনে হয় যখন দাঁড়িয়ে উঠছে তখন থেকে আমি এরকম কি রেখে দিচ্ছি। আমি খুঁজতেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ছবি দেখি যেখানে বিজব্রোর দাড়িটা নাই।
আর আমি আনাফকে বলছিলাম যে দোস্ত আমি একটা ফালতু কোয়েশ্চেন করবোই, মানে এটা আমার পার্সোনালি একটা ফালতু কোয়েশ্চেন না করলে আমার হবে না। কিন্তু আমি সিরিয়াসলি চিন্তা করছিলাম তোমার ছবি খোঁজার সময় যে বিস্ট বইয়ের দাড়িটা কবে থেকে ওই এই স্টাইল রাখা শুরু করছে, কারণ এইটা ছাড়া তো আমি কোনো ছবি পাই না আমি। and it looks এটা good on you, মানে তোমাকে এটা মানায় এটা অনেক। অনেক It আগে does. থেকেই, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Cookie J likes But ঠিক আছে, iconic goatee. একটু কমেন্টে। Hey, how many viewers do we have, by the way, Mahin? We have 11. 11 right now. আলহামদুলিল্লাহ, yeah. It all 11. Okay, that's good. That's good. সে ভাই তোমাকে আরেকটা কোয়েশ্চেন করতাম, এটা নিয়ে I know একটু কথা হয়েছে, একটু টাচ বেস হয়েছে, but I mean Sure. you have a family, you have a wife and a daughter, right? ইয়েস, দাদা। Daughter, yeah, sorry, yeah. So like, how do you balance that? How do you balance, having a family life and also still, gaming, streaming, and I know you do a really good job because uh, there's so much of the interaction হয়েছে and এটা নিয়ে কথা হয়েছে, but I just want হ্যাঁ, হ্যাঁ, you to হ্যাঁ। share with the community and our viewers as well. I think it's very commendable, first of all, যে তুমি একটা balance Hmm. maintain করতে পারতেছো. You're still, very involved with your family. So এটা নিয়ে একটু if you don't mind And হ্যাঁ, sharing. health, হ্যাঁ, নিজের এদিক health. দিয়ে বড় হয়ে আমরা সবাই বাপ হইতে চাই, গেম খেলতে চাই, কেমনে And করবো নিজের এটা health বলো আমাকে। maintain করা, সবকিছু করা, you know? জি, ইয়া। সবকিছু করা, and you're maintaining, your work as well, your businesses, অনেক কিছুই, you're just doing it all. So how does that look like in your world? ওকে, সো মানে আমি বলবো এই দিক দিয়ে হয়তো আমি একটু লাকি যে এরকম একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আসি, অ্যান্ড আই হ্যাভ এ Right, right, right. বিজনেস, সো যার কারণে আমার বিজনেসের কারণে হয়তো আমার জব করার কোনো দরকার পড়তেছে না, অ্যান্ড জাস্ট ওই কারণে আমার একটু ফ্রি টাইমটা বেশি, যার হুম, কারণে আমি হয়তো ওই ফ্রি টাইম আমি তো মোস্টলি যখন বাসায় থাকা পড়ে, অ্যান্ড দেন ফ্যামিলির সাথে টাইম পাস করাই হয়, অ্যান্ড দেন দ্য গেমিং, right. দ্যাটস ইট ফর মি, লাইক গেমিং। যার কারণে আমার টাইম আছে দেখে আমি ফ্যামিলিকেও টাইম দিতে পারছি যখন গেমিং করি না, আর গেমিং এর টাইমে তো গেমিং। সো আই থিঙ্ক এটার কারণে ফ্যামিলির ফ্যামিলি ইজ গোয়িং এভরিথিং গুড, সো আমার মনে হয় কোনো সমস্যা নাই, অ্যান্ড এভরিথিং গ্রেট। Nice, nice. Shabash. Only wishing Any you any the other best question? moving forward as well. মানে Yes. যেটা তুমি এরকম লাইফস্টাইল মেইনটেইন করতে পারো, and that everything goes well. Yeah, I try my best. Thank you, So thank you. I think তোমার উপর থেকে আরেকটা I wanted to hear, মানে I think তোমার থটসটা শুনছি, but from your experience, মাহিনের কোয়েশ্চেনটা একটু ফলো আপ আর কি, যে তোমার কমিউনিটি মেম্বার্স, how are they enjoying? মানে I know তুমি অনেক টাইম এন্ড এফর্ট দিচ্ছ, but I'm talking about Cookie J, Royal Bro, Mark Bro, Bleedsy, Sakibul, সাকিবুল, সবাই so many সবাই সবাই so many হ্যাঁ, players এখন আমরা একসাথে intertwined, হ্যাঁ, সবাই and তোমাদের সবাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটিটা এখন, আরো বড়। হ্যাঁ, আমাদের আরো প্লেয়ার আছে যারা আগে খেলতো, যারা আরো আগে প্রচুর খেলতো। সাকিবুল, কুকি, যে ওরা কিন্তু বেশি দিন হয় না আমাদের কমিউনিটিতে আসছে। Right, 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 সো right. ইয়া, দে জাস্ট মেবি 1 ইয়ার মানে হইছে, ওরা মুভ করছে এদিকে, ইউএস এর দিকে, এন্ড দেন উই গেট টু নো। অবশ্য সাকিবুলকে আগে থেকে চিনতাম, কুকিকেও আগে থেকে চিনতাম, বাট এখানে আসার পরে যে যখন বিটিভিতে জয়েন করলো তখন ওদের সাথে ভালোভাবে ক্লোজ ইন হলো, এন্ড দেন ইয়েস, সো এই জন্যই তো ওরা এখন আসলে এখন এখন ভালোই খেলা হইতেছে, এন্ড দেন মানে ইটস জাস্ট সবাই এত মানুষ, আর এখন তোমরাও যখন জয়েন করছো, ইটস জাস্ট সবাই এত বেশি এখন টাইম দিতেছে, লাইক আগে থেকে অনেক বেশি খেলা হচ্ছে, সবাই টাইম দিতেছে এখন, ভালোই Right. গ্রাইন্ড And করতেছে, that's টাইম that's দিতেছে। really really good to see, I think. ইয়েস, And I think তোমাদের মধ্যেও like Ghost Navigator, I'm thinking of Master Blaster, like Agent TP, অনেক অনেক প্লেয়ার যারা মানে আমার সাথে একটু at least interaction হয়েছে একটু মাইনর হলেও অনেকজনের সাথে হয় নাই আমাদের হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাল্টিপ্লেয়ার সাইড থেকে, but তোমাদের কিন্তু প্রচুর প্লেয়ার, and then হুম, there's lot of মানে the Warzone community অনেক, হুম, big হুম, big group of Bangalis. So তোমার কি আরেকটা, and sorry guys, I'm kind of hogging all the questions, but Ryan, if you didn't have anything else, I'm just this is going to be my last one to Shiab bhai. How do you feel like moving forward আমরা দুইটা কমিউনিটিকে এঙ্গেজ করতে পারি, or like especially you coming from the war zone side, like yeah, how can we increase and maybe keep, মানে I think যেটা বলতেছিলাম ডিসকর্ড কল অনেকবার বলা হয়েছে যে from a multiplayer point of view I feel like আমরা একটা momentum gain করছি this year, and a yes, big thanks for that has to be to you guys, to you guys for stepping up, for you guys to be participating, helping be us in interested at all, be Yeah, interested, হ্যাঁ। yeah. সো ওইটা, how do totally. you think যে আমরা
ওইটাকে আরেকটু কাল্টিভেট করতে পারি, বিকজ অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, লাইক সিলভার সিফ তুমি বলো, অনেক ভালো ওয়ারজোন প্লেয়ার, যারা আই থিঙ্ক যারা ফান্ডামেন্টালি ভালো খেলে, যারা শুট করতে পারে, তারা দুইটাই শুট করতে পারবে স্ট্রেট। সো হাউ ডু ইউ থিঙ্ক আমরা ওইটা একটু কাল্টিভেট করতে পারি মুভিং ফরওয়ার্ড? আই নো ব্ল্যাক অপস 6 এর জন্য অনেক হাইপ আছে, হাইপ another player that's very talented, but still focuses on the warzone side. So যেহেতু তোমার দুই সাইডে you have a good reach, a good feel now, how do you think Yes. moving forward আমরা এটা কাল্টিভেট করতে পারি and have more interest from the warzone side to the multiplayer side? I think the way we're going right now, the auction tournaments is a great idea, by the way. Like the, সবাইকে on different ওয়ারজোন প্লেয়ার আনা, এখানে আনা, and সবাইকে প্লে তোমাদের সাথে খেলা, and তোমাদের মতো ভালো ভালো মাল্টিপ্লেয়ার ক্যাপ্টেন পাওয়া, and then it's just great idea. So আমার মনে হয় the way we're going is great. এত টুর্নামেন্ট হচ্ছে, and I think this is one of the great way. I think আমার মাথায় জানি না আমি সামনে কি করা উচিত, আমি ধরতে পারি না, বাট দ্য ওয়ে উই আর গোইং, আই থিঙ্ক ইজ অলরেডি এ গ্রেট টাইম, লাইক আমরা যেভাবে যাচ্ছি, এন্ড এইটা যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি, আই থিঙ্ক উইল বি ইন এ গ্রেট শেপ। Yeah, for sure. আমাদের মাথায় অনেক আইডিয়া আছে, and we have a lot of ways to keep the community engaged. এই মোমেন্টামটা যেটা বলছি, এটা ছাড়তে চাচ্ছি না for sure. I think even after the auction tournament, একটা 4v4 S&D tournament দিব in a very similar style, where not sign up with your friends, but sign up with people that you don't know আর কি, যাতে আরেকটু কমিউনিটি এঙ্গেজ হয়, and I'm thinking of a lot of তোমাদের মধ্যে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার। হ্যাঁ, সরি মাহিন, go ahead. We can do it like last time, একটা wheel spin করছি, randomly, completely random, like we did that like on Vanguard, যে একটা wheel spin, যারা পাবে মানে randomly একটা টিম, মানে ব্যালেন্স হারিয়ে যেতে পারে, but usually ব্যালেন্স হয়, but এটা random, I mean, random was at the end. yeah. I thought gunfight-টা was a good start. ওখানেও একটা মানে easier transition from Warzone, মানে gunfight-টা তো gunfight tournament-টা যেটা, ওইটা unfortunately অনেকগুলো টিম ব্যাক আউট করছিল, but I think সামনে আরেকটু we have some ways, and Shiab bhai is also top 3 ছিল gunfight tournament as well, right? হ্যাঁ, top 3 ছিল, S&D tournament, S&D tournament top 3 ছিল, yes. Oh, and they had a big upset win. I think we can maybe give the shout. Yeah, we're talking. But honestly, I will not call it an upset win, because তোমাদের Warzone তোমার যে মানে one of the most fundamental thing about মানে Call of Duty is like team channeling, right? So তোমরা যেভাবে টিম চ্যাল করতেছিলা, like আতিফ maybe got one, then আমি যাইতেছি, আমি একজনের maybe I got one, but দুইজন আমার চোখের সামনে, at that time I wasn't getting the other guy, so তোমরা দুইজন মিলে আমাকে বাবা মেরে দিচ্ছিলা, দেন তাসফিন কন্টিনিউয়াসলি 1v2 তে হয়েছে, মানে ওই সিরিজ ওই টু S&D ম্যাপস ইউ গাইজ ওয়ার আউটস্ট্যান্ডিং, এন্ড ওটা পরে আবার আবার আই থিঙ্ক উইনার্স লুজার্স ফাইনালে আবার তোমাদের সাথে খেলা হয়েছিল না? Yeah, ওখানে we gave you guys the respect, Yeah, the respect that you wanted, we gave it to you guys. ওখান থেকে আমাদের টিম strat was যে they will team chat. So our main goal was just when we're defending info নিয়ে just wait for our teammates to come up, and when we're like on offense, আমরা just bomb site control করে hold করব, let them come to us, দুজন মিলে আসবে, but আমরা দুজন থাকবো, that's how we won, because তোমাদের এগেইনস্টে আমরা অনেক ফার্স্ট সিরিজতে যখন হারছি, oh my god, dead খাইয়ে দিল, because it was not even close, honestly speaking. একটা ম্যাপ maybe একটু 6-4 আর একটা 6-3 ছিল, it was not close, it's indeed. তো তোমরা অনেক ডমিনেটিং পারফরম্যান্স দিছিলা, and I think রায়ান আর আমি ওই গেমটা ক্যাস্ট করতেছিলাম, and আমরাও লাইক মানে, and এটা লাইক নট টু লাইক সারপ্রাইজিং এমন ভাবে বলতেছি না যে তোমরা খেলতে পারবা না, এত কুইকলি ইমপ্রেস যে তোমরা এত কুইকলি, এন্ড ওরা একটা টপ টিম ছিল, কিন্তু মাহিন্দ্রা মোস্ট লাইকলি ফেভারিটস, মানে দে উড কনসিডার themselves the favorites. I think ওদের টিম আর আমাদের টিম দুইটা ভেরি স্ট্রং টিমস ছিল, এন্ড তোমরা আমাদের এগেইনস্টে অনেক ভালো করছো, বাট ওদের এগেইনস্টে কিন্তু আমরা গ্রুপ স্টেজে হারছিলাম। সো তোমরা এসে নকআউট স্টেজের একটা ভালো জায়গায় এসে তোমরা মানে একটা what a performance দিছো, then I think we were like, nah, these guys are legit, and ওদের সাথে খেলে মজা হবে, and ওদেরকে আমরা কাল্টিভেট করতে পারবো, and মাল্টিপ্লেয়ার নিতে পারবো, and শিখাই দেবো মাল্টিপ্লেয়ারটা। And I have to say on that note, like Blitzy, Sakibul, Cookie J, yourself, মানে এনার্জি এন্ড উইলিংনেসটা নিয়ে যেভাবে আমাদের সাথে এইচ খেলতে আসে, ম্যান কমেন্ডেবল, এটা কমেন্ডেবল। যেটা রায়ান বললো, মানে নাম নিতে চাচ্ছি না, বাট কয়েকটা মানুষ
মধ্যে 4 বছর ধরে ট্রাই করতেছে অনেকজন। মিয়া একটু এমনে খেল অমনে খেল, এটা পিক আপ হয় না, সো তোমাদেরকে ওভাবে, মানে তোমরা যে কতই ট্যালেন্টেড, আই থিঙ্ক দ্যাট ডেফিনেটলি স্পিক্স ফর ইউর গাইজেস ট্যালেন্ট। সো Yes, জাস্ট ওয়ান্ট thank টু you, গিভ thank নট you. জাস্ট ইউ বাট তোমাদের ফুল টিম এন্ড ফর ইউর হোল কমিউনিটি a shout out as well for that. Thank you Shout very out much. to BTV runners and BTV gunners. PTV But runners and আচ্ছা, PTV guys, gunners. this was a long segment, and I Yeah. think we all enjoyed this very much. But I just want to ask one last time, আর কারো কোনো question আছে? শিহাব ভাই, তোমার কোনো question আছে নাকি তোমার আমাদের কোনো জন্য? কোয়েশ্চেন আছে নাকি শিয়াব ভাই? হ্যাঁ, না, আমি কোশ্চেন টোশ্চেন এখন কিছু আর আসতেছে না মাথায়, প্রিপেয়ার হ্যাঁ, না, আবার but অন্য thank কোনো you, সময়। thank you. তোমার সাথে I seriously enjoyed this, getting to know your perspective on everything. And I think তুমি যদি চাও তুমি থাকতে পারো, আমাদের একটাই সেগমেন্ট বাকি আছে। You're এটা listening. completely up to you, তুমি যদি চাও থাকতে পারো। But guys, that was Shihab Bhaiya, Beast of Bengal. Drop him a follow on Facebook, and if he ever moves to Twitch, please drop him a follow there as well. if you're watching our stream and absolutely. have not shared Beast of Bengal on Facebook, that's your Please job do. Yeah, tonight, go check guys. him out. And Yeah. thank you Thank so you, much, thank you. Shihab Bhaiya, for coming Yeah. on. আমরা এখন আড়াইটা বেশি বেজে গেছে, and you're still here. No And problem. thank you. Thank না, you, thank you. Yeah. and তুমি যদি চাও থাকতে পারো again. It's up to you. Oh, he has to It's stay. okay, He I'll has to just. stay on the. You have to stay on the call though. Otherwise, তোমাকে বের মানে আমাদের ওই যে অর্ডারটা সেপারেট হয়ে যাবে. So Okay, if you want to that's fine. enjoy the show, you can. But তুমি Yeah, কলটা I'll enjoy the দিও না. show. Sure, I'll Okay. enjoy the Okay. show. Sure. Yeah, Okay. Sure. আচ্ছা, Thank you, Shiab bhai, for stepping on. Wonderful first guest to have. Thank you so much. thank you. yeah, তোমার ক্যামেরাটা fantastic. রেখে দিলাম, হ্যাঁ? ক্যামেরা। I think he's gonna. I think he might enjoy it from. না, I think আলাদা দেখতে চাচ্ছে, so Okay, Yeah, he might enjoy it from his couch or with his family or something. So, yeah. So যাই হোক, guys, I'm having a blast. I'm sorry, viewers. yeah, This is. I yeah. thought. I আমরা thought এটা blast 1 hour হবে. আমাদের ব্ল্যাক হচ্ছে বলে 1 ঘন্টা 42 মিনিট আমরা চলে গেছি, পৌঁছাই গেছি। And I think একটু কুইক যাইতে হবে যাই এখন। হ্যাঁ, 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 এখন টিমলেস, guys, টিমলেস। this is our last segment. আমরা এখন power ranking দিব tournament নিয়ে, like we're coming back to the tournament Very here, and like excited for this and segment. we আমরা চারজনই I think আমরা অনেকটা opinionated, especially COD নিয়ে। তো yeah. কি রে, আমি কি টিয়ার লিস্ট দিতে সরাই দিতে বলছিলাম না? হ্যাঁ ABC রেখে দাও, সরাই দিতে হবে না, I mean you could just, yeah, okay, it's fine. Yeah. Okay. And এখন আমরা একটু পাওয়ার র্যাঙ্কিং করব, what we think যে কে কই আছে এই টুর্নামেন্টের জন্য, কারণ আমরা সবাই অনেক প্র্যাকটিসও করে আসছি। We have an idea of sorts, like, and not Yeah. many matches have been wants to played, start? but অনেকগুলো scrims হয়েছে। So আমরা সবাই একসাথে like let's discuss, right? So I think the Yeah. first team here is Bhai V Bhai. ভাই বি ভাই, yeah. Bhai V Bhai. This team is led by Mushfidi Bhai, and তোমার এখানে আছে I believe Faraz Bhaiya, Mitamid, Farhan Bhaiya, PK, PK. and yeah, Captain Mushfidi Mushfizi. Bhai. Yeah, so Hmm. we touched on this subject earlier on in the show, and I think they had a tough start. Tomar, I mean, you guys can step in whenever you want, but they had a tough start, and the potential's there, and they're gonna have to put in the work to actually get to the point where they can show it. But right now, it's looking rough. I won't lie, it's looking rough for these they're guys. just not clicking, you know. They're not clicking. Yeah, they're not clicking. So, That's what I would say. I think this is a team that has a potential to maybe even definitely move to B, maybe even move to A. But মানে আমি এখন ওদেরকে যা দেখছি সেই অনুযায়ী I would place them at C. Let's So, see. I would place them B. I would place them maybe the last I team on would B. place them. Yeah, I would place them I as the would- last team at B as well. I would also I believe think them there's one team I would place lower than this, and I think there is a tier gap between them. So I think I would place them at B Yeah. for now. Guys, my hosts, I'll be honest. For this team, I'm looking at King Faraz. আমি এটা when we were Yeah. talking about their match, I didn't want to, really, because ওখানে অনেক টাইম চলে যেত. But I'm looking at King Faraz to really step up for this team, man. I think this year and sorry, not just Ryan Mahit Ashfin, compared to last year or Faraz's previous years, he's really dominant this year, right? Yeah. We've all seen that. We've all played with him. We've all played against him. I'm looking at him to step up for this team. একটা লিডারশিপ রোল লাগবে ফারাজ ভাইয়ের থেকে, Yeah, We know yeah, him for as a sure. team, and Yeah, for sure, আমাদের yeah. যেরকম ভাবে বিসব্রো যেভাবে বললো
like he's also a veteran player of the community, right? মানে ফারাজ ভাইয়ের ওই একটা স্নাইপিং ইনফেকশন ব্ল্যাক অপস 3 আমার সারা জীবন মনে থাকবে. So I, as much as I look up to his gameplay, I think he has it in him to actually be that player that the team needs. You know? Yeah, I think Right. for him, like he's the top dog of this team for sure. He went for Yeah. what 61k in Yeah. the auction. 60, 61. Yeah. Sorry. Yeah, I and mean, And definitely. I mean, in the player pool, I would say definitely top three players in the player pool. yeah, If you guys, yeah, if you guys easily. would yeah, agree, yeah, right? hundred Easily, I percent would Yeah, say, agree. yeah. easily. And আমার If মনে not, if হয় not যে above, yeah. আমার কাছে the only lacking I see in Faraz Baz ধরো ওভারঅল গেম প্লে কোয়ালিটিস হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে he struggles to be able to bring a team together. Like Hmm. he would much rather, personally, I think he would much rather be a piece of that team that he Right, does his right. own job rather than be the one to bring his team together. But এখানে I think he's the top guy. I Yeah. think Yeah. ওর So like টিমে step up potential আছে. for I sure. think he needs to step up, and I think he needs to actually take control of, Right. you know. Yeah, I think another thing that I was gonna say Yeah. So is asking about is okay. that I think I was talking to when I was talking to Faraz, right? He feels, you know, that when we approached him to be a captain, he felt like he didn't have it in him to lead a team. That's why he kind of, stepped down, and he felt like he didn't have it in him. But Hmm. unfortunately, when you are one of the top dogs in the player pool of the auction tournament, even the captain himself would look to such a player to kind of step up Yeah. and take that leadership role, right? And I think he has good pieces around him. I think, like I said before, like Meet Tamid is someone that Faraz can control. Faraz bole bole খেলাইতে পারে. And even if this team needs to set up যে guys, আমি মেইন প্লেয়ার, আমার আশেপাশে তোমরা এভাবে খেললে আমি এভরি ম্যাপ 45 ড্রপ করতে পারবো and আমরা জিতবো, even if that's the strategy they approach when they Yeah. take it by, I think it's possible. I think this team has hope. PK is a really good This piece. team does Mushfiq is have a really good this team piece. has yeah, they have those upsides right about them. Yeah, 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 yeah. Mm. yeah. Like they just need to put it together. আমি And I honestly think বলি, একটা জিনিস, yeah, like sorry, go ahead, me Mahin, হ্যাঁ বল. me needs to put in effort, man. মানে For sure, মানে হ্যাঁ, Yeah. for No, sure. all আমি of them ওটা do. বলতে All of গেছিলাম. them. all of them All of do them as do, All a of হ্যাঁ, them. team, but me হ্যাঁ. individually একটু effort দিতে হবে. And ওদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, the only other team that I can think of that has that advantage is ওদের কাউকে শুরু থেকে কট শেখাতে হচ্ছে না, if you really think about Yeah, it. yeah, All of them have experience, and PK has kind of picked up the game from Navid, one of the মানে the greats of our scene. So PK এরও ওভাবে কোনো মানে he's not necessarily new বলতে গেলে, you know what I mean? So Meet Tamid, lot of experience, Mushfiz bhai, lot of experience, Faraz, lot of experience, and the only team I can think of that has this kind of experience backing them is Atif's team. So Uh, outside of that, a lot of the teams have new pieces that the captains have to work with and work. I was rating this team, like as an A or even an S-rated team. True. Hmm, So so yeah, I think we all agree on the fact yeah, that they should be a B tier team. They have the upsides, but right now it's not looking good. that's not looking too good. And Yeah, we shared our thoughts where they need to go from here, but like that's up. At the end of the day, it's gonna be up to them. yeah. So right, let's for move sure. on to another team, which is it's not looking good for right now. They haven't played any matches Oh, so so for far, sorry, but Ryan, for our viewers, they don't know the logos because we haven't officially yeah, this is yes, yeah, yes. এখন So বলতেছে আর yes, কি. that's এখন বলতেছি আর that কি, was yeah. high versus by. And this is Ping, led by Tamim Ibrahim, and Tashfin is his star player, and Cyclone Bhai, he's in the chat as well, and he's part of that team, and YBS is another player part of that team. Uh, I don't know. Yeah, Does anybody I want to start think with this? yeah, I think there's no debate. We won't have too much to discuss here. I think this is a C tier team for now. Not much to say here. It's an unfortunate situation. They've been dealt a difficult hand in Redwan Bhai, who was supposed to be a star player for this team. I think he still hasn't had his setup, or his situation is a little tricky right now, so He he hasn't hasn't been shown able to up get for any his reps team, in. to be Yeah, honest. basically he hasn't shown up for his team, and I think a lot of respect to Redwan Bhai for being a senior member, being one of the like part of the OG team, OG players, whatever you want to say. But if you register for an auction tournament, that clearly said the time commitments, that players or captains are going to look to you to put in an effort, to at least put in an effort. I must say that
it is a little disappointing for me as and for us as organizers to kind of see a player of his caliber register and then kind of go AWOL. I'm sorry that we're not gonna pull our punches in this podcast. We have to talk about what's going on, and I do feel for my my fellow organizer and Tamim's team. In I feel like this team, if Redwan Bhai was a piece that they could use, I think we'd be having a very, very, very different, yeah, very, very Then different it would be it. conversation for sure. 100%. I think Tamim, we've already talked Yeah. about it, is talented. We have Tashfin, Uh, very talented, auction tournament winner. He knows what it takes to win. And they're এখন fine by another OG player. আমি And এইখানে we're একটা playing the ইনসাইট tournament শেয়ার in করতে EU. চাই এখন মানে আমি জিনিসটা এখানে হইতেছে তাসফিনের এই লাইক তাসফিন ক্যান স্পিক মোর অন দিস বাট ওদেরও অনেক টার্বুলেন্স আছে দে হ্যাভ Yeah. তো For আমি sure. মানে we've ওইগুলো dealt with লুক a lot of Yeah. them, যে আমার and ওইখানে they've yeah. হ্যাঁ। না আমার Please, ওখানে দোষ please, আছে yeah, I didn't have a good attitude that I'm gonna of course take my part মানে piece of the pie and say that আমার ওইখানে দোষ ছিল I was like for me I like আমি দেরি করে গেমটা পিক আপ করছি I was playing too much FIFA. I was playing the game a little late, and then I felt like I was always playing catch up. I felt that way in Modern Warfare as well, but then I felt like অনেক খেলা হচ্ছিল খেলছিলাম, and I was looking very forward to this tournament. And then যখন আমাদের মধ্যে turbulence শুরু হয়েছে, I also kind of let it go and let it get to me. So I needed to do better on that front. But like you guys are saying, I appreciated that এটা একটা 8 year team হইতে পারতো. In my eyes এটা actually হইতে পারতো if everything went our way, yeah, which it didn't. And যেই কয়েকটা জিনিস ছিল, those got worse, right? Tamim yeah. unfortunately had to go to Bangladesh. He's playing on a lower ping. His setup is not great. ও এখন টিভিতে খেলতেছে, so এখন yeah, that's the অনেক thing. কিছু মিলাই circumstances গুলো একটু difficult. I would also actually put us in the C tier without a doubt, just because আমাদের currently, and সত্যি কথা বলতে গেলে, since we want to kind of keep up the precedence that we don't pull our punches, সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের কোনো দিক দিয়ে কিছু মানে মিলছে না, right? Like Yeah. we've screamed. I can see myself dropping 30 kill in one match, Fine Bear dropping 30 kill in one match, Tamim maybe dropping 30 kill in one match, Shabab doing pretty well. মানে করতে পারবো, but আমাদের ওই টিম কোহেশনটা নাই, আমাদের ওই রেপসটা নাই, and it doesn't look to get better, which is why I would place myself Yeah, in a yeah. The only thing I would say is like the only way it could look to get better. And again, I'm asking someone from your team to step up, and it's not you. It's Tamim, the captain. He shouldered this responsibility to be captain voluntarily. Um, he's a young guy, a talented COD player, talented FIFA player as well. I don't think he was ready for this responsibility to be captain after seeing the way he's proceeded. agreed. I wish he proved me wrong. I wish he can still prove There's me still wrong time. because আমিও এক yeah, কথাই বলি যে তামিম, yeah. you I can wish give him he a can still prove me wrong, right? yeah, And yeah. it's been disappointing to see so far. So I think we can move on to the next team. And Yes, oh, So correct. okay, yeah. So I Ryan, Uh, did you no, have sorry. if I anything to have any add? final thoughts, go ahead. If No, anybody no. has Ryan, any did you have final any? thoughts, go ahead. No, no. No, I was just gonna say, I think like Tamim's like strategy in the auction wasn't poor. Like his thinking wasn't flawed. He wanted to take advantage of the fact that the tournament was mainly going to be played in an EU host, and he Right. decided to get two players he thought he could rely on in the EU server, and obviously Fine by has stepped up and is putting in the time, waking up in absurd hours of the night to participate. As এইটার I একটা কথা যেটা আমি শেয়ার করতে চাই, আনাফ, আই এম সো গ্ল্যাড দ্যাট ইউ ব্রট ইট আপ। মানে ফাহিম ভাইয়ের কাছ থেকে কিন্তু আমি একটা পুরো একটা ডিফারেন্ট সাইড দেখছি। আমি তাকে আই স্পোক টু হিম লাস্ট 3 years back, and আনাফ, সরি টু কাট ইউ অফ again, no, you're বাট good, আই yeah. রিয়েলি ফিল লাইক আমি একটা ইনসাইট দিতে পারতাম এখানে, বিকজ একটা কথা আমার কথা বলা হলো, এর কথা বলা হলো, বাট ফাহিম ভাইয়া আমাকে প্রথম 3-4 দিন হি ওয়াজ ভেরি হাইপড টু অ্যাকচুয়ালি প্লে। ও ভিডিও পাঠাচ্ছে গ্রুপে, ইয়ে করছে, and he really wants to kind of be part of the COT scene that we have growing and that we have now. Of course, he's an old player. মানে ওল্ড প্লেয়ার বলতে মানে আমাদের অ্যাডভান্স ওয়ারফেয়ারের সময় মানে আমার দেখা মতো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, ইফ নট দি বেস্ট, রাইট? সো ও একটা ডিফারেন্ট ইয়ে নিয়ে এজেন্ডা নিয়ে আসছিল যে দিস উইল বি হিজ কামব্যাক টুর্নামেন্ট, অ্যান্ড হি পুট ইন দ্য এফার্ট। ইউতে থেকে ভাই 5টা 4টার দিকে উঠে খেলা
একটা কিন্তু ডিফারেন্ট, এই শাউট আউট টু আসিফ হুজ কন্টিনিউসলি ডান দ্যাট ফর আওয়ার গ্রুপ, Mm. বাট ওই খেলাটার প্যারা কিন্তু আমরা জানি। সো আনাফ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ ব্রিং দ্যাট পয়েন্ট আপ। Yeah, I would just want to, like give like also give the players that are trying or that have tried their flowers as well. I think definitely I'm also looking at Tamim to step up big time for this team. I don't think it's fully chalked yet. I genuinely, if I'm being honest with you guys, I do not think it's I fully mean, they chalked. haven't played a I single think game it's never yet. chalked. Yeah. Yeah, Yeah, they they haven't haven't. played a single And, game yet. yeah, and I think Ridwan Bhai is Oh, Hello. I think he's gone again. Can't hear you. Talk. Can see you. দেখতে পারি হ্যাঁ, but ইন্টারনেট বিল ভাই, পে কিছু করো। আচ্ছা না, কিছু আমার বলো। কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, is this better? Is it Yeah. better? yes, it's good now, yeah. Yeah, so basically my headphone jack on my laptop is the problem because I'm just using the jack and not the mix amp to connect to my laptop, which is the problem. yeah, But yeah. I'll get that sorted moving forward. Yeah. Anyways, yeah, basically just wanted to close with saying, like my eyes are on Tamim. I definitely expect him to step up. I don't think it's fully chalked at all. If Erdogan Bhai steps up, and it's disappointing to see that he hasn't done much to step up or to communicate or to participate, but um I think in a way he's letting his team down, so hopefully we can change that moving forward. Yeah. But I think, yeah, there's definitely hope. It's not still all over, but yeah, I think we can move on to the next team. Next is, I think, Russell's Viper. Russell's Led by Vipers. Nonzi. Rascals. And Rascals Russell's Viper. Vipers, and led by this is led by the problematic Nonzi. I will also reveal on this podcast that Nonzi is that one. When I used to stream, there was one guy called what was his name again? Satellite. We were trying to figure out. Satellite, King yeah, Faraz Nonzi fan Satellite. and Queen এটা Tashi ছিল hater. মামুনি ভাই নাকি? ওটাও কি নন্দিত ছিল? Queen Tashi না hater. এটা ননসি। আচ্ছা যাই হোক, I digress. তোমার Russell's Vipers এর leader Nonzi, and he has his teammate Prodigy, who I think very highly of as a player. Same. And they have also Rehan Bhaiya, another legend of Bhai. the scene. Yeah, They have K9, who's an up and coming talent in the scene, and Ashfaq Right. Bhaiya, who is an auction tournament champion, reigning Yeah. champion. yes, Yeah. reigning champion. Yes. So anyone who would like to get their thoughts out first on this team? So আমার মাথায়, of course, I see this as a BC team, but again, যদি আনাফ বা মেরাব চাইম ইন করতে চাও, আমি যতগুলো স্ট্রিম দেখছি, আমি নিজে স্ট্রিম করতে পারি না, বা যতগুলো স্ট্রিম দেখছি, একটু ডিফিকাল্ট ওদের জন্য, স্পেশালি Yeah. উইথ দ্য পিঙ্ক ফ্যাক্টর। আমি ওদেরকে এখন সিটে রাখবো with the potential to move to B, but that is my personal take on it. I would say I they're a think B team. that's- I would say I'd they're. say they're B. I think they're high B. High In B. my I think they're opinion, high B I as think well, you guys yeah. are. I would think you think guys are they're underrating high B them. as well. Mane, I think I they're think you high guys are B, yeah. underrating them. Kumar 'cause- Nwanzi, the one mistake he did was not buying any player on good ping, like for someone Yeah. from EU. But ওইটাই know, আমার জন্য একটা with- ফ্যাক্টর। yeah, ওইটা বাদ দিলে, let's say মানে ওর টিমের ব্যালেন্সিং is very good. It just they're Yeah. just Yeah. they're just on very high ping. So Yeah. the talent's there too. yeah. The talent's there too. They're all And, talented players. yeah, so currently, like let's say we're playing on EU and they're getting like 160 to 200 ping. I'd still say Yeah, I think they could they're give any team a they're fight. B team in front of Bhai Bhai. Yeah, I Yeah, agree. I agree. I agree. I agree with that and with that statement, Mahin, and to kind of echo on what you guys are saying, two very talented players in Prodigy and Nonzi. They're an old SMG duo that has been playing together for many years now. Their chemistry is unmatched and definitely can compete with the best SMG duos of our scene. So I think they were also, they're in a difficult situation. I think after post auction or some post conversation with their captain, I think he misunderstood the situation where he thought when we spoke about lobby testing, I think he thought that they would be
they would be in a more favorable situation, basically. And obviously, at the start of the podcast, I shouldered some of that blame in not really catering to our player pool correctly. So I don't think it's all over for these guys either. I think they're a very solid team. We scrimmed them অ্যাটলিস্ট a লবিতে couple একটা of অন্য times. ডিফারেন্ট বিস্ট হইতে পারতো এরা চাইতো হ্যাঁ On না আই totally, থিঙ্ক Yeah, yeah, ওদের for অনেক I'm sure. pretty ট্যালেন্ট sure আছে they're on a different level থাকবে. and but also আমি just add করতে চাই যে okay this is another team they have their first game tomorrow and it's against us but তোমার I think if they have a system in play and they can play because they have five very capable players, right? Yeah, Yeah, And if they have a system in play, I think they can give any team a fight, honestly. yeah, Because I think yeah, the talent's right there. They just have to put the game together and actually practice and put some time into thinking about how they want to set up how they want to set up their team composition or their system and how they're gonna play. And if they do that, I think they'll be good. I think they'll be really good. In fact, I think they have potential to even break into the top four. Let's say. yeah. yeah. I think you're definitely right on that. So with that, I think I'm gonna put them high B tier, maybe on the top of B tier. Yeah. Okay. So like Okay. placement নিয়ে any problems? So far, no. Ashwin? No, So I far, think we're good. Okay. No, so far we're good. so I think given the points, I agree. আমি হাই সি দিতাম, but I understand your point. আমার matches দেখতে হবে. From the matches that I saw, I did think that they would definitely be. I mean definitely আমাদের সবচেয়ে নিচে rate করি for now, but I definitely think that that is a team we are potentially looking to beat. So দেখা যাবে খেলার মাঠে কি হয়, but for now I think I am definitely okay with that. Okay. AR heavy next, na? Yeah. Up next, air heavy. Yeah. Yeah, Led heavy. by Nico. I think we can just straight We gave put out S our tier. thoughts. Straight Yeah, S tier, we gave Yeah, our thoughts on this straight- team. I think, and Yeah. yeah, I think everybody seeing the episode title here as well. I think they're straight into the S tier. Straight Yeah. S tier. Straight into the S tier Yeah, right I now. mean, They're all four currently of- leading the leaderboards as well, Yeah. No, all having five. won both their games. যা শেয়ার করার অলমোস্ট সব শেয়ার করে ফেলছি আমি This team has a think- system. This team has a capable leader, a smart leader, and capable players around him, and Yeah. players with a lot of potential upside like E-Dog and Blizzy and Simplord. And like, I think this Yeah. team is definitely S tier, and it's one that I'm gonna look at as one of the top dogs for the rest of this tournament. Yeah, definitely one of the favorites as well, I must say. And I think Yeah. Tashfin was making a point earlier on in the episode that I think it might change when Yamin goes back to Dhaka. I don't see it that way. I don't think আমরা so. কিন্তু No. ইয়ামিন টরন্টোতে আসার আগে we would play with him in yeah. ওর সাথে কিন্তু আমরা নর্থ আমেরিকাতে he would play comp from Chittagong in North America. And Yeah. this guy was frying. Yeah. He's Listen, on top of his game. Yamin, with the amount of talent and expertise he has, I doubt Yeah. too much will change, but we do Yeah. need to take into the fact that the community is full of pretty decent players who can use the ping to their advantage. ঠিক আছে? Of course, but I But think. those- Sorry, Well, continue. না ওই those 1v1s, হ্যাঁ কয়েকটা জায়গায় the gunfights might not go in Yamin's way. এখন he's and- icy and very clutch, right? Yeah, but ওই দিক থেকে I think that he's the only difference with this team when he goes back to Bangladesh is just gonna be instead of being a walking 2-piece on the map, he's gonna be a walking 1.5 piece, let's say. Yeah, So yeah. I don't see it making a difference in their system. I think they're Yeah. a very solid team, and I think I they're think gonna even be one. apart from their captain, this team has good cohesion as well, good Yeah. teamwork. I think Yamin is also, like we said, a capable leader. We've sung his praise a lot for sure. I think Simplord is a player to watch for sure, like one of the young guns. He has two young upcoming players. You can say young. I mean, not necessarily age-wise, maybe new to CDL wise. I'm both to say young. But Blitzy, Simplord, Simplord, especially Simplord last performance stuff. I was very impressed. I was very impressed with the guy. So you can tell that they've been putting in the work. And Sadab Bhai brings a lot of experience to the team. Yi-Dog is a playmaker. So Yamin has all the right pieces. Air Heavy has all the right pieces to make a deep run into this tournament. And we have Maybe to base even it win on maybe even win it. Yeah, for sure. One of the favorites for sure. I think we have to base it on the matches that we've seen them play, and they've been very dominant. So Yeah. yeah. We can move on to Ryan, another any team we thoughts? saw. No, you guys said it, man. I agree. মেয়েরা কি আমরা নেক্সট টিমের জন্য কিছু একটা বলতে দেই Yes, Chorosh Mages. Chorosh Mages. Chorosh Mages Please এর start জন্য, with your yeah, thoughts. yeah. Start off with your thoughts, man. Fucking
you know, on paper they're like the most balanced and the most talent, like highest ceiling of all the teams. Honestly, like ওদের মানে অপশনসেরও খালি নাই ম্যান, ওদের বেস্ট প্লে কি আমি এখনো শিওর না, আতিফ নাকি খালেকশন নাকি ব্লিটজ কুইক, মানে অপশন মানে অল ক্যান্ডিডেটস ফর টপ প্লেয়ার্স। সো ইউ নো এই টিম Yeah. Right. শুড মানে মানে আমার কাছে মিনিমাম হইলো মানে অ্যাট দ্য ওয়ার্স্ট এস টিয়ার। Yeah. At their So worst test year. Yeah, আমি এটা এগ্রি করতে পারতেছি না। I feel like at আমি the yeah. ওটা So agree I করতে wouldn't put yeah, পারতেছি them. না। I wouldn't put them in the S tier because I think Yeah. Atif as a captain has a tendency to be streaky as a player. I yeah, think we also saw that in their match against AR Heavy that he did have some bad phases. More I than that, think, ফলিং অ্যাপার্টের একটা কিন্তু একটা ন্যারেটিভ yeah, থেকে যায় ওদের। yeah, ha- yeah, তোমার এটার yeah, জন্য আমি এটার জন্য আমি and ওদেরকে like I think these guys probably have the highest ceiling, but I think they also have Yes. a low floor, a low, Yeah. like if that makes sense. I think I would put them around in and around the top of A. আমিও, yeah, I think S tier I would reserve for two the teams, best of the best, and I don't yeah, see this team as the best of the best, but I do see them yeah, in and around there for sure. I I do think agree. my thoughts on the matter. I mean, Mahin, I don't disagree with you. I think auctioneer pore this team to put anywhere outside of S would have been a crime. yeah, Like Yeah. based on the auction itself. But reality হচ্ছে we saw the two heavyweights kind of go at it, and AR Heavy came off with a 3-1 convincing win. Must মানে convincing. It was a close match. It was a close match, but they did win 3-1. Map 4, they kind of closed out strong. But first তিনটা maps were super close and competitive. I think they have to be at least top of মানে the A আমি tier হচ্ছে list for sure. 5-1 ওই ফলো আপার্ট, তারপরে হার্ড পয়েন্টে লিড নিয়ে নট বিং এবল টু ক্লোজ ইট আউট, আমি পার্সোনালি এয়ার হেভি অ্যান্ড টর্স মেজেসদেরকে আমি একই টিয়ারে ধরতে পারবো না। সো Yeah, দ্যাট ইজ same, বেসিক্যালি মাই exactly টেক। same. Yeah, okay, so I I guess can't put them on the same tier either. yeah, But I do see them being in and around the top of A for sure. yeah, So I think that averages out 3-1 for A tier, right? So yeah. দ্য নেক্সট ওয়ান Kala so B. we're all on agreement like on with A. Yeah, A I think tier, A yeah. is good. So moving on to Color B, Ryan Munner's team. Kala B. This is a tricky one. I think I don't think it's as tricky as I want to don't hear. think I want to it's hear as Tashfin's tricky thoughts. as I want to hear Tashfin's thoughts. I think No, I Tashfin kind of might want have to a hear hot your take on this thoughts, one. bro, because I feel like My thoughts? আমি হট টেকটা দিবই। Yeah, yeah. Then let's I start think with I Mahin's think thoughts. Okay, Let's I start with love Ryan, Man. but If I you think don't, this team, I think this No, team, man, no. if you don't mind, I will take. I will No, hear. no, I wait. want to hear your thoughts last. Let's start off with Mahin's thoughts because he played you Sure. guys. yeah, He Yeah. played you guys yeah, in an fair, official fair, match. fair. So let's hear Mahin's thoughts on Kalabi. With So a fire logo, by the way. I mean, logo wise, S tier for sure. I know আমার honest thoughts is যে like if they're clicking then অনেক unstoppable হবে. It's just like currently a lot of holes, a lot of mistakes, and তোমার like fundamentally like কয়েকটা wrong plays করতেছো. But even though you're getting the kills, you're not capitalizing on the gaps মানে যেগুলা we're মানে you guys are making আমাদেরকে মেরে মেরে, so মানে Yeah. তোমরা just it essence I feel like it's like A but behind Josh Magis for me. Yeah. I mean, I guess that's want to hear me next. I think this is an explosive team. I think this team is very explosive. I think they have a lot of explosive potential. We look at Sakibul, very flashy, has a lot of flair in his gameplay. We look at Shiab Bhai, Bob, very flashy. Can take over maps. Uh, Great gun skill. This team has really good gunfights. Their captain Ryan, experienced player, really knows how to lead a team, cover the gaps, and mend the team. I don't know, man. This is a tough one. I really want to put them on A, but I think Ryan himself, throughout this podcast and before, has exposed holes in his team that even I wasn't thinking about. If that makes sense. Like the way that you were talking about, like some of the hardpoint kills, and Mahin যেটা explain করলো একটু আগে, kills কে capitalize করা. How do you get how do two of your players have 1.2s and you lost them at 3-1? How is it that তোমরা controlled 3-1 হারলা, but three of your players are almost like 1.5s on the map? But you guys lost the control 3-1, right?
So I think অনেক questions arise হচ্ছে that makes me put you guys top of B tier. I think that's my take. I would say you guys are leading B tier, So my but take see, I don't isn't know. going to Yeah, be yeah, as hot as I thought it yeah. was because So Anaf has stolen my thing is, thunder. That's আমি why. wait, yeah, as I was saying, তোমার যে ওদের yesterday ফর্মে আমি বলবো ওরা behind চলছে অলওয়েজ, but I mean they're gonna pick up. So I'm Right, pretty right. sure, but That's I true. Yeah. I personally can't put them below Well, A. if we can, we're not doing a tier list Okay, based so on Yeah, yeah, yeah. potential, But right? currently, Then yeah, yeah. currently, yeah. Okay, yeah. so That's what I was gonna say. I think Tashvin, I'm pretty sure you echo enough in the B tier I pretty conversation, much right? not only echo Anaf, I wanted to bring up two more things that আমি দেখছি. To be very honest, আমার তো অনেক hot টিকি থাকে. Ryan's team was my number one team. Moving out of the I auction, Hmm. remember. I'm I pretty remember. sure, I I'm pretty think I sure even agreed with you. Yeah. I think I'm pretty sure আমি কারো যে আমাকে জিজ্ঞেস করছে বলছি ভাই রায়ানের টিমে ফারাজ ভাই দিতে চাই না বিকজ ফারাজ ভাই গেলেই টিমটা জাস্ট দৌড়ায় সব কিছু নিয়ে চলে যেত and as much as I want to stand by that fact দুটো জিনিস আমার মাথায় যেটা ঘুরছিল that I was trying to say is that আনাফ যেটা একটা হাইলাইট করছে dropping two players dropping 1.2 KDs the way I play COD if my team has two players dropping a 1.2 and cannot close at least two maps. There I is mean, we something didn't even get close. We didn't even get yes, close. and there is something Yeah. fundamentally wrong. And I think I'm Yeah. to actually keep for later is Ryan the team was 116 to Merab's 200 with a 7 kill lead at 6 star. আমরা সবাই গেমটা খেলি আমরা জানি 6 স্টারে কোথায় মারলে মানুষ কোথায় যে স্পন করে হ্যাঁ সো গিভেন Hello. Oh, I he's think gone. they're both. He's gone. I They're think they're gone. both gone. Oh, They're shit. gone. Well, that's Oh. not good. Well, I think এখন টাইম আউট খেলে আমরাও split Yeah, হয়ে this is যাবে. gonna mess up the whole process. Yeah, yeah. Before they Okay. time out, I guess I'll get my thoughts out. Yeah. One thing I just like, I think they're back. Are they back? Hello. They are not back. Okay. Okay, I'm just gonna text them and tell them. Beast Bro, Yep, কি আছে and করছে? everything's gone. Everything's gone. Nah, everything's gone. Well, shit. আর কি বলুম? Nah. তোমার অর্ধেক মাথা খাচ্ছে। Oh, আবার one of them is back. They're both Yeah, back. guys, They আমাদের haven't turned- nightly- ক্যামেরা অন করো, আমাদের ক্যামেরা অন করো, ক্যামেরা অন করো, nightly- ক্যামেরা অন করো। তোমরা just phone থেকে camera on করো. Let's just finish it off. ফোন থেকে ক্যামেরা অন করবো ওকে Yeah, yeah. Yeah, So, just তাসফিনকে let's just বলো, finish it তাসফিনকে off from বলো। your phones. হ্যাঁ মান্না ক্যামেরা Okay, অন করলে then I give think me- তুমি হয়ে যাবে। নাকি এটা তুমি না? না, আমার ক্যামেরা অন। Oh, well. তাহলে I think Beast Bro স্ক্রিনে তুমি, right? Oh, এই তো, এখানে থাকো আপাতত। No, you don't have to edit it. তোমার Let them চেহারাটা just turn their cameras on. Yeah, yeah. Okay, yeah. বলতে থাকো। So, তোমার thoughts দাও, আমি দাঁড়াও, ওরা আসুক। Sorry, viewers, for the hold up. This is an unexpected twist. মাহিন মুভ করিস না। Okay, okay. I got you. Yeah, apologies viewers. So sorry about that. আমাদের nightly internet lately অনেক প্যারা দিচ্ছে. So we're just gonna tune in from our phones and turn on camera. তাসফিন কি back? Yes. Oh, well. Hey. Front camera on করছে বলে। I think he's gone. Tashfin just has to turn on his. তাসফিন ক্যামেরা অন করলে ঠিক হয়ে যাবে। Am I still showing up where I'm supposed to show up? আসবে eventually. Tashfin যদি আসে। তাসফিন এটা ঠিক হয়েছে, Beast Bro কে সরাই More or less. Yeah, yeah, ঠিক More আছে। or less. ভিউয়ার্সদেরকে দুঃখিত ক্যামেরাটা অন করো। আচ্ছা, তুই just এত কথা ফোন না থেকে বলে ক্যামেরাটা অন করো। কর। হ্যাঁ। নানফকে ল্যান্ডস্কেপ করে দাও। ল্যান্ডস্কেপ করলে আসলে আমার জন্য অনেক খারাপ হবে। No, But- looking fine. No, like আমার স্ক্রিনটা দেখতে difficult হয়, but this is fine, right? Yeah, yeah.
Yeah, this is good. Tashfin, Yeah, sorry, viewer. ফোন থেকে ক্যামেরা অন কর। চলবে আচ্ছা, চলবে সেই yeah yeah আচ্ছা, okay এখন একটু ঝামেলা হইতে পারে অডিওতে, বাট no, বেসিক্যালি audio is fine. যেটা বলতেছিলাম ইজ একটা টিম 1.2 ড্রপ করার পরে উইথ রায়ানের লেভেল অফ এক্সপার্টিজ একটা ছোট ডাউট আসে যেটা আমার মাথায়, দ্যাট আমি যেটা চিন্তা করতেছিলাম ইজ দ্যাট এই টিমটার পোটেনশিয়াল অনেক হাই, যেটা আমি বলছিলাম যে নাম্বার ওয়ান, বাট যদি কোহিশন না আনতে পারে, রাইট নাও দে আর লুকিং লাইক আ টপ B tier team. So I would put them at the very top of B, but they would be B tier for me. And I am Yeah. very much hopeful that they will turn things around. এখন আমার কথা হইতেছে, like, one word I would use to explain the way we've been playing is just okay. Off is gone again. Okay, anyway, one word I would use to explain the way my team has been playing is just sloppy, especially in Yeah. the hard points. And I think, yeah, a lot of that, the blame falls on the fact that I wasn't available for practice leading up to the opening weekend. But right now we're playing catch up, where we have to actually pull our gameplay up to a standard where we're tournament ready. I don't think right now we are. So I would in fact maybe even put us in the middle of B tier, but definitely not A. Definitely nowhere near A. I think there's a significant gap. No, I mean, looking at the other teams of B tier, you guys can hear me okay, right? yeah Yes. Yeah. Yeah. Okay. So looking at the other teams of B tier, I do think that there is a significant skill Yes. gap between the other teams of B and you guys. So Mahin might. I mean, like there is definitely uh an argument for you guys to put maybe the end of A, maybe the last team on A. No. I think for now, yeah, it has to be the number one team on the B tier for sure. I think we can. Yeah, no. I think the only way to amend that is to add an extra tier, because I don't think we can touch any of the top 4 teams Right right now, now. yes. Yeah. I do So agree. I think the I only think- way to do that is to actually add maybe a B plus tier, or put us at the top of B tier, because I don't think, yeah. It's fine enough. I think B at top of the water is fine enough. Yeah, I think, yeah, I think right now that's where we're at, and we have to be realistic about it. ওইটাই। Sounds yeah, good. man, I don't know Okay, I don't 2 agree but teams left. it is what it is man it is This has what it been is, a man. long stream. There's 2 teams left. Let's move on to Rachakar United. Led by Navid bin Let's White yeah. and Anaf Khan, this man up there. Yes. Yep. Anaf Khan, Mark Bro, Royal Bro, and Aswad are the remaining players. I think this team has a system. I think that system works with the players that they have. I think. Well, shit. Okay. I mean, they have 2 players who are literally 2 of the top players in the team. I think there's no. I think this is no questions asked. I think they go up to S tier. My opinion was top of his tier. Yeah, I don't know. I don't know if I would put them at the top yet, because again, AR heavy, they have the results. Yeah. They're playing the games, but I think this team is undisputedly S tier. Seeing their scrim performances, seeing their team composition, seeing the way that their roles are defined for them to actually work well together. I think, and they have the most practice by far. Yeah. I Putting think in this the team work. walks into S tier. I think the only reason they're not at the top of S tier is because AR heavy. Let's prove Right now, proven they're showing it in the matches. Yep. Yes. আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। আমার যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি একটা might be another hot take is I think Anaf and Navid ওদের playstyles যেরকম, they will very much dominate a few teams, right? Especially He's gone. Yeah. Okay. Yeah. If this continues, this is gonna be a rough ending. No. This won't continue. Basically, his Wi-Fi is reconnected. He just has to turn off his Wi-Fi and just stay on call on using mobile data.
Um, ওইটাই আমি করার চেষ্টা করছি। yeah, yeah. There you go. এখন ঠিক আছে? Just এখন just ঠিক turn আছে? off Wi-Fi while our ঠিক Wi-Fi আছে। reconnects Yeah, and yeah, yeah. finish your thought. Yeah. Yeah. Sorry viewers, if there's any viewers left. না আমি just যেটা There বলতে are, yes. চাচ্ছিলাম is that, আছে তিনটা। that জিনিসটা হচ্ছে যে আনাফ and নাভিদ যেভাবে খেলে, they will run through teams that will be weak on gunfights. But যেটার জন্য আমি actually অনেক excited to actually see a tournament match of is Ryan's team versus Anaf's team, right? Ryan's টিমে সবারই gunfight ভালো, সবাই actually can pick up their, like, whatever they need to do, they can pick up, like, their own holes, they can actually hold their own. So for a team like that, I feel like Anafদের যেহেতু দুইটা significantly weaker player আছে, in my opinion, um, I think that will be a matchup that I'm very excited about. But given Navid or Anaf's current acumen, they will be running through most of the teams, so I'm completely fine with putting them on S tier. Okay, so I don't agree with the fact that they have two significantly weaker teams. I've played against them and weaker players. Sorry, I've played Yeah. against them and I see that they're holding their own. They're doing their job, Yeah. and they're letting Anaf and Navid They're thrive, doing their which job they for should sure. do. They're doing their job Which for they sure. should do. Yeah. And I think this team walks into S tier. I think there's no argument on Yeah, this. yeah, no. I think this is an S tier team for sure. Yeah. Yeah, মানে same thing, nothing to add. মানে 2 out of the top 4 best players. Yeah. Same এখন, team, eh? Anaf, if you're gonna be humble for the sake of being humble, go ahead. But No, I no. don't think you're No, outvoting us here. I think No, I was actually going to counter what Tashvin said, and I think uh, what a lot of maybe the scorecards of our scrims don't suggest is the actual impact the Mhm. players like Rambo, Royal Bro, and Mark Bro are having on our team. I think we can all agree, like, the scorecard never tells the full story. I think Of we course. can all agree on that. And there's I have a lot of freedom on the map, and obviously, I mean, for the players that have had the privilege and luxury to team with Navid, or to have Navid be a leader of a team, he's always there and thereabouts, especially in the They auction always come tournament. out better. They always Yeah. come out They, better. they, they Those always players. come out in the better, and I think Yeah. Ryan and Mahin, you guys can definitely echo on this statement. Like, he knows how to make players better, right? Yeah. Especially in the history of the auction tournament, we've seen he has won it once and reached two other grand finals. So his Yeah. teams are going to be there and thereabout, right? Right. yeah. And there is a privilege and luxury of having someone like Navid lead your team, because there are certain things that he's doing for us that I can't really share on stream, but that are things that I've only seen him do and try with our other team, with our actual proper team, right? And even some things that he hasn't done with us, because he has that minimum expectation. Um, Our everyone's camera cameras are just, gone. yeah, all the cameras just, yep. Oh, there we go. We are back. So everyone's, so I, being an insider and having that insider Yeah. information, I think I'm definitely excited to play on his team, to play under his leadership, and to hopefully see how far we can go. I think I must sing our praises in this one regard. The night before AR Heavy played Chorosh Mages, we had a 10 map scrim set against them, and we beat them 10-0. So maybe it's a matchup thing, but we are looking really good in our scrims, at least. And for those viewers, hosts, for those who know me, I'm always a grinder, and I'm always putting in the reps. So my teams, that one thing that they have is always practice, practice, practice. And Tashvin, we've teamed together in the past. I think the only reason we won. I wish I could follow that, Right, right, follow right, that right. motto. Right. And I think Yeah. the only reason we won the Vanguard auction tournament is because of our preparation and the Well, hours not and the hours only of reason, preparation. but it was a big reason. Yes. Right, right. The other reason was me dropping over 1,000 kills Can I in a show a span of clip? 7 months. Make the No, clip. no, mine, It'll we're just running take very long, it will two and a just half take hours. 18 seconds. This what? Look at this. Okay. Man. Look at this. Look at this. এটা score line দেখো 246 to 250 মানে 2 something. Look A at that. 4-piece to win us the map. Look at that. Man. That's মানে এটা crazy. কার against ছিল?
against Mahinder us, against but তোমাকে let me explain. We just got মানে 4v4 পুরো এই রুমে এক্স্যাক্টলি 4v4 হয়েছে, মানে আমরা উই ওয়ান অল অফ দ্যাট, মানে 4v4 এ মানে তিনজনে আমরা মারছি। এখানে মি, ওয়াজ অ্যান্ড আই বিলিভ কুকি, আমরা তিনজনই অলমোস্ট ওয়ান শট ছিলাম। সো হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ 3 ডাউন পাইছি, সবাই হিলে ঢুকে পড়ছি কেন জানি। অ্যান্ড উই অল লাইন্ড আপ, উই ডিডন্ট লাইন আপ, মানে ফ্রি ফর দ্য টেকিং। অ্যান্ড ও বিশালকে উইথ স্টান মারছিল। He was stunned when he got the. Watch it again. মানে just দেখা। we're all dead, by the way, on the map here. Yeah, yeah we just killed you. Gets me, gets Cookie. Last player was stunned. মানে এটা হলো just one play. মানে একটা just map জিতে গেল just like that. I mean, একটা yeah, জেতা that's match. S tier. I mean Just- that is some That's S tier. I think we can move on. Like, yeah, 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 I think I'm excited to see their matches. If yeah. anything. I am And the final team, Mera fucking Mahin. It's your team, STFI. You can introduce your players. Yeah, my Sexually teammates. transmitted fungal infections. Yes, that's what we are. Okay. What the fuck? Look at that mother logo. মানে I have long hair. মানে এখন কাটছি, বাট আমার আগে বেসিক্যালি আমার পার্টস পর্যন্ত যেত, এত লং ছিল। মানে শাকচুন্নির মতন চুল ছিল গাইস, ওর এটাই শাকচুন্নির মতো ছিল। Yeah, but anyways, not important. My teammates Waz, আমাদের প্রোডিউসার ওয়াজ, বিশাল দে, Huge shout out to our producers. huge shout out to our producers. yeah, বিশাল দে, They made Kuki J, all of this happen. Cookie J, Wasif Faruqi with 2 A's in his the first name. I don't know এভাবে কেমনে ওয়াসিফ লেখে, বাট জানি না। বাট আরেকটা ছিল মিশাল ভাইয়া। সো মানে Well, it's yeah, a I guess I very can good start team. off Yeah, you start since off. I've played them, right? They have a system. Mine is bringing the best out of these players. I think they have the potential to beat anybody on this list, and I think they are definitely a top 3 team at the very least. Because I would put them above Taurus Mages for sure, and I think mine's the best in the game, frankly speaking. And he's also he's showing that he's leading this team towards greater heights. So I think they'll only get better moving forward. So Ryan, So I'm gonna put them top of A. I don't think right now they can beat Rajakar United or AR Heavy. So I'm gonna put them top of A. But I think they definitely have the potential to be so আমি also go reach higher heights. আমি ডেফিনেটলি ওদেরকে, ইটস অ্যান 8 year team for me. আমার খেলা দেখতে হবে আরো to actually put them above Taurus Mages, but since they've won a game whereas Taurus Mages have lost one, I will also put them top of 8 tier. Again, আমার take, but Merab is exceptional. Merab's players have to put on a show for them to be part of the S tier club, but I do believe that they can get there. But teamwork is very important for them. Teamwork is very important for them. That's my take. Like everybody else, but Yeah. Yeah, I mean, my take on the matter is that I think we scrimmed Mahin right before they played you guys, Ryan, and although we won 4 out of the 5 maps, Yeah. Mahin, I think the maps were really close, except maybe the Rio hardpoint where we had a good map. Otherwise, I think the maps were close. I mean, the maps were close when we scrimmed against your team as well, Ryan, and the maps were split when we played against Josh Mages as well. From our scrim set, guys, and this is maybe too much insider information, but we split maps against Josh Mages. So, from our point of view, after we 10-0'd AR Heavy, but then we went 3-3 against Josh Mages, but then AR Heavy kind of played and won comfortably against Josh Mages. So I think there's a lot more perspective. Yeah. I think there's gonna be a lot of matchup thing that comes into play once the official matches do start. I my don't think yeah. it's as clear cut as maybe some of you guys are thinking, because I think matchups do play
an important role in the outcomes of these games, right? Maybe Rajakar United just matched up really well against AR Heavy. Um, So but then again, like I felt like Rajakar United actually was struggling against Chorsh Mages, uh, and so so yeah. Go ahead, Rad. so here I think like the S tier teams and the A tier teams, the top four teams, I think all of them will match up with each other well. I think we won't see any blowout games between those four For teams. sure, for I sure. think any of them has the potential to beat any of them. So I don't think it's clear cut that the S tier teams are above the A tier teams. But I think STFI definitely I would put them above Chorosh Mages because They I have won this. on match day I trust them to get the result more than I trust Right, Chorosh right, Mages. right. That's actually a really interesting take. Agreed. I have to agree Yeah, Agreed. with you. yeah. Okay, Mahin, so thoughts? mm, our matchup with, like, we have Scrim Josh Mages, and I think the split was like 3-2. They won three of the hard points we played, and we won two. And one of the match was not even close. So out of the other four, it was pretty competitive. And honestly, I'd put my team, on A, but behind Josh Mages, even though they lost to Air Heavy. But I'd still put my team on the top four. But I'd still say we have to improve on a lot of things. But definitely top four right now. Yeah. I think it has to go to a vote then. I I would mean, say top of 8 tier. I would say top of 8 tier. I set up a tier as well. আমার লজিকটা একটু ফ্লট ছিল, আমি বলছিলাম টপ অফ 8 year, but আমার লজিকটা was that just how we've put air heavy ahead of Rajakar United, um, I am putting Mirab's team, STFI before Choros Mages. Yep. Yeah. So that's 3-1. Right. Okay, Yeah. yeah. Wow. And You've that's done a the good job. end of our final segment, huh? আড়াই Yeah. ঘন্টার segment. Unless you guys want to make any changes to the tier list, I am good with this the way it is. No, I think this looks I think it's fantastic. pretty good. Mahin, will you Yeah. take a screenshot of this and share it? আমার স্ক্রিনশট নেওয়ার অনেক প্যারা। No, no, Stream no. It's থেকে fine. We can ছবি take a তুলে নিব। screenshot from the stream. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Or yeah. Like the tier list we made basically. Just a tier list. So maybe we can share Yeah. pre tournament tier list, and maybe in the coming, maybe like midway tournament we can like revisit this. Yeah. Yeah. And Definitely see not every where week. Yeah, no, definitely not every week. Wait, Definitely not I'm every week. Yeah. just I think the last thing, Rand, before we close out, I just want to discuss some key matchups coming up or some matches that we're excited for. I think we can just take our turns and just saying one match we're excited to see. Mine, zoom in correct too on. to the tier list. Zoom into the tier list a little bit. Wasi mentioned. Maybe Ryan, I was thinking we go over and just talk about one match that we're excited to either play or to watch. And Well, maybe we right can. now I'm thinking about the next game. Having lost the first game, I'm just thinking about the next game, which is in Right. less than 12 hours actually. It's Right. we're Yes, it is. playing Russell's Vipers, who are right Russell. behind us on B tier. And Right. I think তোমাদের সাথে কথা বললে I got this impression that you guys think that we're gonna walk away with an easy win. I don't think it's gonna be that simple. I think they're a talented group of players, and I think our team has a lot of holes which any talented group of players can exploit no matter the ping. Right. So on match day, we're gonna see how it goes. I think one thing we have to avoid is having any jitters, any nervousness. Right. And if things don't go our way, I could see us losing this convincingly even. So Fair. that's the match I'm looking forward to. It's the next game. It's in less than 12 hours, and yeah, that's it. না ঠিক আছে গাইজ, I genuinely think that আমি যেটা একটা লাস্ট আমার একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম is that at the end of the day viewers লাইভ দেখতেছো যারা, পরে দেখবা যারা, হোপফুলি we just want to say that তোমাদের কোনো আইডিয়াস থাকলে আমাদের সাথে শেয়ার করো, Yes, please. শেয়ার করো, because at the end of the day আমাদের চ্যানেলকে যদি তোমরা দেখতেছো, we're four friends that genuinely have a lot of fun staying up, talking to each other, playing with each other, and there's Yeah. of course from our other group of bigger from our group of bigger friends,
আমরা চারজন অলওয়েজ এনজয় করি আড্ডা মারতে, শুটিং দ্য শিট, and that is why it's like an embodiment of the fact that আমরা এখানে 2.5 ঘন্টা কাটাই দিলাম বসে বসে গল্প করতে করতে, and we were initially thinking that আমরা এখানে 1.5 ঘন্টার ঘন্টা বেশি এক রাখার দেড় চেষ্টা ঘন্টায় করবো শেষ না, করবো। 1-1.5 ঘন্টা শেষ করবো। আমি অ্যাডভোকেট ছিলাম যে ভাই 1 ঘন্টার উপর তো করাই যাবে না। হ্যাঁ, আমরা বসে বসে 2.5 ঘন্টা কাটাই দিলাম, and for the 10 people that were here, huge shout out to Fine Bhai. I mean, he's been engaging, sending screenshots. I mean, what am I gonna say? I love you as my teammate, and the you actually put in day out. So Talk about a match you're looking forward to watch or play. I mean, honestly, I'm very much looking forward to কালকের ম্যাচটা. I think it's gonna be interesting. I also really want Rams to do well. কারণ আমারও তো একটা Thank কথার you, thank মধ্যে you. আমার একটা ইয়ে থাকে, আমি অলওয়েজ সবাইকে যেমনি বলি, আমি তো বলি না যে গাইজ আই থিঙ্ক ওরা নাম্বার ওয়ান, রায়ানরা হাইটে চলে যাবে এই ট্রফি নিয়ে। That's the kind of thing I love saying. So I really do want Ryan to do well, but I also want us to do well. So I'm looking I forward appreciate to. it. No, of course, I look forward to my game on Sunday 3 p.m. EST. Uh, you know, I have high hopes for it. I mean, EJ, you guys know me to like give every inch of my year. I mean, যখনই try করি, I try with, I don't half-ass anything. That's maybe partially a problem for me, but আমি কোনো কিছু half-ass করতে পারি না. So, দেখা যাবে কি হয়, but I want to prove this tier system wrong, but currently I think it is correct. Great attitude to have. Yeah. Mahin? No, I don't have anything to say. আমি অ্যাকচুয়ালি তো I had something but ভুলে গেছি কি জানি বলতে চাইছিলাম। All good, all good. We can talk about it next week. Enough. What match are you excited for? Another one I'm excited for is your match that's up and coming with Taurus Mages. I think that's gonna be a hotly contested match, and I am definitely gonna be casting that one. So, Yeah, I what think- are you Yeah. excited about? Is it that one? No, it's not actually. And Manna, I am excited, most excited I think out of all the teams to play against your team. I think I'll have some good battles against Reich, another explosive SMG player. I I'm think very excited for that Yeah. match, actually. yeah, I mean, I think One to I don't know, watch. maybe I think you guys can maybe give more insight to this, but I think we play a little similarly or have a similar play style. Um We don't have a So- playstyle. That's the problem. ভাই সিলিং নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছিল, we're talking about two Warzone very good মানে S tier Warzone players and two S tier Call of মানে multiplayer players, ঠিক আছে, coming together to make a team. In my head that team works. yeah, Yeah. fair. I want these guys to do well, ঠিক আছে. Yeah. So yeah, I'm looking forward to when I get to schedule and play the game against what was your team called, against Kala B. Yeah, I'm looking forward to that matchup. I think I have maybe a lot to prove, or just anyway, we don't have to go there. But yeah, that's just a matchup I'm excited to play on personally. I'm just excited to see how that goes. আমি বেদারি। Yeah, I think that's gonna be right now. It's not looking good for us, but It's gonna be a good game. না I guys, think that's it from us, huh? আমি একটা Yeah. shout out দিতে চাই to Ryan Mannan. This, for those of you who don't know, this is his brainchild. ও আমাদেরকে ইন্ট্রোডাকশন দিছে, ইয়ে করছে নিজে খুব হাম্বল হয়ে, বাট দিস ওয়াজ হিজ ব্রেইন চাইল্ড, অ্যান্ড সাথে সাথে বলার সাথে সাথে আমরা তিনজনই উই ওয়ার লাইক হোয়াট, লেটস ডু ইট। অ্যান্ড আমরা মানে আমাদের যে প্যাশন, আমরা আই ফিল লাইক দের ইজ ওয়ান থিং ভেরি সিমিলার বিটুইন দ্য ফোর অফ আস, অ্যান্ড আই উইল অ্যাকচুয়ালি ডু another hot take and say যে এই একটা জিনিস I really do think that it's unique to the four of us in this community is আমাদের মানে passion for like not just community building but সবকিছু নিয়ে, লাইক আমরা যখন All things caught within this community. exactly and I Yeah. think we share very মানে I'm not gonna say that অন্যদের ইয়ে না, but I think আমাদের চারজনেরটা always elevated, আমাদের even competitiveness এর দিক দিয়ে আমি জানি আমি আনাফ মেহরাব আমরা মানে মানে একেবারে কুত্তার মতন competitive. Ryan is the nicer guy between the four of us, but I don't think any of that's competitive though. I hate losing. I think এই চারজনের আমাদের চারজনের এই জিনিসটা খুব মিলে, and it's a pleasure kind of like talking on this show with you guys, and Ryan, like
No, I mean, Thank you. like, I'm thank you first of all for the shout out, but none of this would have happened without you guys actually putting in the initiative that you put in with me, and especially Wasi and Asif, our producers, Yeah, 100%. for giving us the backup, like going above and beyond our expectations. To provide the And platform for us to provide yeah, a show. Yeah. yeah, and thank you to everyone who's watched, because we've had viewers coming and going, but we've had viewers all throughout, which was a big fear of mine personally. Yeah. Like the fact that you guys stayed to watch us talk about this tournament, talk to Shiaba, talk about whatever was in our head. I'm honored. I feel blessed that you guys actually watched, Yeah. and unless you guys have anything else to say, I Oh, think that's it. big shout out to Mahin as well, man. Oh, এইসব streaming teaming setup করা and to take the Uh, initiative to oh, lead that's the technical side of this. Mahin, thank you so much for stepping up. I technically that think was also Wasi, but yeah, I'll everybody, take it. please Thank you. subscribe to him. yeah, Everybody, subscribe to please subscribe Metalasa. to him. And But And yeah, boys, definitely I mean, subscribe to Beast Bro. If you aren't following Beast Bro on Facebook, Beast Follow of him yes, right Bengal now. yes, is his Beast of creator Bengal name. right now. Please, Double that's L, your job double L. today. Beast yeah, of Bengal, I mean, double L. but yeah, I love you boys. I mean, this was honestly this This was was so awesome. much fun, man. Yeah. This was so Yeah. much fun. I had a really good time just chatting with you guys, and just I am just getting so to do glad this. we have viewers, but viewers না Yeah. থাকলেও I feel like I wouldn't mind. This would have মানে been fun. আমরা Yeah. Yeah. আমরা আমরা কবে কি করি? আমরা 1-2 ঘন্টা কম্পিটিটিভ খেলার পরে 4টা এগুলো নিয়ে 5টা কথা পর্যন্ত বলি। ভাই কালকে আমার সকালে 7টায় উঠে কাজে যেতে হবে। ঠিক না, আছে? আমরা আনাফের এগুলো নিয়ে কাজ কথা আছে বলি, right? কালকে। Like we talk about how the comp session went. We Yeah, talk yeah. about the plays. We talk about like how people are improving. Drama. You know, Drama. for Yeah. sure. Yeah, Hopefully, we have boys, some I'm drama in really the tournament excited. so we I'm can really talk about it. excited. Yeah, Yeah, মানে yeah. upcoming Yeah. drama হবে, বিশাল you know, I'm Vishal really Dev excited. versus Tashfin. Oh হ্যাঁ। my god, what a বিশাল match! দেব I'm We versus gotta look you forward to three. that one, boys. Wait, Mahi, do you want to make an announcement about that match? Not right now, man. Honestly, Not right but now. you Okay, know, okay. Cheers, okay. Deki, surprise. Jai Ho, guys. Okay. I'm so glad you three were here with me. I'm so glad the viewers were here with me. I'm so glad this community gives us a platform to do something like this. And I think that's it from us. Yeah. Yep. Okay. Good night. Keep shooting straight. Yeah. And One more thing. see you guys next week. You guys Shout next out week. to Zahir Rahman Jogir. Happy birthday. Oh yes, happy Happy birthday birthday. Yogi. Oh, he was to in the the most chat. irrelevant person in our Community. community. Yeah, but happy birthday. He was in the chat. এজন্য বললাম. Okay. Happy birthday. Signing off. All right, Alright, boys. guys. Peace. Bye bye.